เกม8เกม8 Yes, that's correct. That was an easy one, right? Who said first? ผม Pom. Good job. There we go. เฮ้ยชื่อไม่ชื่ออะไรวะ ปืนพกคู่อ่ะปืนพกคู่ เป็น197เหรอไม่ใช่ดิ ไม่ปืนลูกโม่อ่ะ ก็นั่นแหละมันชื่ออะไรเนี่ยแบบพูดเป็นลูกโม่แล้วสิมันเป็นปืนลูกโม่อะ A little bit confused. ปืนโม่คู่อ่ะ You cannot remember the name of it. Okay, just try. Say some names. ก็นั่นแหละลูกโม่ ลูกโม่ ลูกโม่เล็กอ่ะมันเป็นพกอ่ะ M179 มั้งมันเป็นปืนลูกโม่ Yes. โอ้โห No, I'm just kidding. It's a joke. No, you are almost there. It's another one. It's close to M79. M1917. ถูกแล้วแต่จำชื่อไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่น รู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่จำชื่อมันไม่ได้ Okay, now you guys remember. Okay, but it was a close one. เฮ้ยโทก้อน ไอ้นี่โทก้อน That's correct. That was an easy one because you guys use this a lot, right? ใช่ It's anyone's favorite gun. นี่ปืนของคนนี้ ไม่อันนั้นซีซั่นที่แล้วปืนผมก็ได้ แพทก่อน เป็นแพทเก่า Okay, since it used to be your favorite gun, I want to know which player from any region could you eliminate easy with this gun? ยากเลยนี่ ยากเลย Come on. You have a name. คูก้าคูก้าตัวหน้าไงโดนยิงบ่อย Cougar. Last year, he won AWC 2024. Okay. He's a tough player. Thompson Thompson. Yes, that was an ไม่ easy อยู่ใน one. ที่แล้ว Easy. easy Okay, next and last one. พันยาอันนี้ท่าพันยาเป็นพันยาเฉ เสียง ย พันยาไม่ใช่แบบ เสียงพันยา ปืนอ่ะ Exactly. Mad kid. Okay, that was an easy one. I think you guys have a good year. Thank you so much, guys. I hope you enjoy your stay here in Riyadh. And I am excited to see you guys in action for Free Fire at the Esports World Cup 2025. And that's all. I see you. Mi motivación es más que nada hacerlo por mí, porque yo sé cuántas horas le dedico al juego y cuántas veces he querido lograr una meta como clasificar a la final y estar dentro de los mejores del mundo. Esa es mi verdadera motivación. Chicos, es el momento de reclamar en su debut, en tratar de llevarse el alma. ¡Vai, Nico! Por favor, viene Vision. Mi estilo de juego lo tomaría como agresivo, más que nada porque me ha gustado siempre mantener la línea delantera y llamar a mi equipo para rushar a algún lugar del mapa. Claro, ahí sería la fortaleza del soporte, que es el que va a hacer el primer tiro, y ahí nosotros como yo primera línea tengo que seguir la orden de él y rushar. De castigo, le demos una croja. 2 contra 2. De nueva cuenta, Andrés lo mandan hacia el suelo, el crono se está activado. De nueva cuenta, la misma respuesta. Nazi compañía da. Los equipos que siempre le he tenido en la mira y que son buenos jugadores son Bru y Fluxo. Nada, que se preparen, que vamos a ir con todo y daremos todos.
fantastic day 2 here at Free Fire at EWC 2025. If you missed any of the matches, don't worry, I'm going to have you covered with a quick match recap. Starting off the day, we had a fantastically strong start by Buriram, who secured the first booyah on Bermuda, followed by LOS securing Purgatory after a really close matchup with Fluxo. For match number 3, we had Vitality securing Kalahari in a surprising turn of events. For match number 4, Core Memory secured their first ever Core Memory here at EWC with their first ever booyah on Alpine. Next up, we have R7 securing their booyah on Nexterra. And finally, to close out the day, we had LOS securing the second booyah on Solara. Now, of course, that's not all here for Free Fire, because we still have one final day here for knockout stage before we head on over to the point rush stage. Now, the most important thing here is it's Group A versus Group C. Teams from Group B will not be playing and will only be able to watch and pray that they have enough points to make it to the next stage of the tournament. Now, the most exciting match to keep an eye out for day number 3 is LOS versus Falcons, because they are currently sitting at the top of the leaderboard, and LOS are 4 points ahead of Falcons. So the question remains, will Falcons be able to take back the throne, or will LOS continue to reign supreme? That's going to be it for the recap. We'll catch you with the next round of matches. Level up your gaming experience with over 8 billion playlists, only on Spotify, the official audio streaming partner for the 2025 Esports World Cup. Day 2 and with the bomb and a lot of energy, and now we are going in to the day 3 of the knockout stage. Let's freaking go! Welcome back, survivors, to Free Fire at EWC 25. My name is Danielle. I'm going to be your host for today, because we are reaching a brand new climax here at EWC, because we are at the final stage of the knockout round here for Free Fire. Now, I have to welcome my panelists. We are all very excited for these games, because we have teams from Group A and C ready to go. Teams from Group B, they've completed their matches. Welcome my panelists, Raja, Neptune and Gideon. Welcome to my panel. It's great to have you all here again. We've got some really great matches. We have a very tense moment for one grouping, because they don't get to play anymore. Well, I'm really happy to be here, and I'm very excited to find out which it will be the 12 teams that will, pass through our knockout stage
directly to our point rush. So I'm pretty excited to it, and I want to know if Los will do like the same strategy that they did in the last match, like yesterday. Yeah, I'm really excited as well, and also happy because by this time we have those numbers already. We have the data from all the teams, and I'm looking forward to them really showing up right now to complete the mix. I think personally for me, at least for Group A, expectations have been set. They played on day number 1. They got a couple of points. Sure, that's great. But here in day number 3, this is their final round of play. They must have done their homework because Group C came out swinging in day 2, knocking a majority of the Group Bs down when technically they were looking for even more points. Well, I know the teams, they're rearing to go because they are making their way to the venue right now. We're going to have a quick look at our Jamal Motorsports player arrival cam. Teams are leaving the hotel, they're boarding their shuttles, and basically this is their last moment to themselves to have their group discussions, to discuss any final strategies before they make it to the main venue at the Boulevard. And of course, we do have a number of favorites coming into their vehicles. Okay, panelists. We have a couple teams that we're looking at here, right? It's Group A versus C. I'm going to start with Gideon. One top dog. One top dog, I'm looking at Falcons once again. I'm sure they've done their homework. They've got a lot of points, and I think they want to kind of maintain that top position. Let everybody know that this is the benchmark. They are the landmark here at EWC. For me, it's going to be LOS. They really showed up, and I don't think they're going to slow down. They don't have that curse that we usually talk about when it comes to the knockout stage, and they need that aggression as well to undermine the mindset of the opposing teams. Well, I agree with you, and I have high expectations in R7-2, R7, Los, and I think Falcons, they are kind of, they are still chasing, they want to keep the trophy in their shelf, so they will show a great show, they will show a great play for us today. I hope so. Well, let's see if they can keep that trophy because I know everyone else wants it. Now we do have our Kidia top plays ready to go, so let's have a look and see what were our best plays on our day 2 matches. And gentlemen, ladies, we did have some really exciting matches yesterday because of course Group B, again, we keep saying it, they had to basically play their absolute best yesterday because it was their last chance to grab those points. Absolutely. I think, big standouts in terms of some of these plays. You might notice that Loss is going to be part of a majority of them. However, I did notice, between me and Raja in the back, we were talking about yes, LOS is getting a lot of points. Why are they taking out other Latam teams? What's going on? Yeah, I guess it's because you did mention there, Raja, that, and even in the video coming from both teams, it is a rivalry between them. And I don't think it would stop because they're just in EWC and introduced with other regions. I think they want to deal with that here and then the rest of the teams as well. Well, I think Fluxo, it's kind of rival of Los, and I think they need to pray to, to the bottom teams do not make so much points to put them out of the top 12, So they need to pray a lot. I will pray for them, and we have such a big crowd, and I think maybe this can work, but we need to see. We need to see what the bottom teams will prepare for us today. Well, I would love to see some surprises coming out from our bottom teams. We do have our Crunchyroll reactions ready to go as well. Let's see some of the emotion that is happening on the main stage. And obviously, we're going to be seeing a variety on the screen, right? We see despair, we see excitement, we see happiness, we see determination. If you're going to make it to that next stage, you can't really afford to let your emotions just run haywire, Neptune. Yeah, definitely. That is one thing that pros really need to deal with. Emotion will be thrown out the window. Just focus on the strategy, focus and make sure that you are clear on your goal, clear on your communication. Because at some point when you put so much emotion in that, whether it's excitement or sadness, and it will throw off your game. I think it all comes down to balance, right? You don't want to be too hyped, as you said, but you also don't want to be feeling negative throughout the games and matches, which I think, a really great example we saw up on the screen was Core Memory. You could see that Cougar, as much as you could see him wanting to go above and beyond, he's just trying to keep it chill. He took off the glasses. He's looking at his teammates, guiding them, even though he's already down.
Right. Now, we do have a standout player from yesterday's matches, and it was none other than Della. So I believe we're going to be getting a bit of a close look into Della before we jump into today's matches. He's got the key. He's going to be receiving it. And I think he's going to do the same thing that Rasia did yesterday, which was basically putting his key up on the stage. Yeah, definitely. I mean, this is something momentous. Being in there, being representing not only your team but also your region, and just showing up that you're part of EWC 25. Yeah, it must be a very tense moment putting your key up, seeing Rasia's there as well, thinking, oh, can I outdo this man? I think the best part of it all, oh, please, we need to see it. We need to see the hydraulic press come into play.
think that's not a problem. Are they going to stay at the top? That's what we want to know. Exactly. But I think they are like safe. Okay. Well, I mean, we've spoken quite a lot about Falcons, but it looks like we do have a extra segment for you guys. A maior motivação é saber que o título que me falta é o mundial, sabe? Porque a gente já ganhou bastante, ganhou de falta é o mundial, sabe? Porque a gente já ganhou bastante, ganhou de tudo já, Campeonato Brasileiro. Então a gente vem bastante motivado para. I mean, if they're coming in looking confident, that's when I get worried. Adjustments are going to be made, but more importantly, Pachas was just ending in there on the top 12, and it's a potential that he can be thrown out. They can be thrown out of that top 12 spot. But for the rest of the teams, 3 simulations has been done. The result's always the same unless they really pump it up for this day. Yeah, so it seems very top heavy for teams in Group B. Well, we're going to have to see what happens there. But one thing we do know is that we have an interview lined up with Buriram. So let's see what Buriram have to say before they kick off their first match today. Hi everyone, it's Yongso and welcome to our interview with Buriram United Esports from Thailand. Hello everyone. So yesterday you guys already have for yourself a first booyah, but after that everything seems to be very slow down. It feels like flick off. What happened? ก็เมื่อวานนะครับเราได้บูย่าไปแล้ว1รอบแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างคือแบบดูช้าลงไปหมดเลยดูเหมือนเป็นขาลงหน่อยๆไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็ ผิดพลาดตอนแบบว่า move นิดหน่อยครับผม move เข้าวงอย่างเงี้ยครับผิดพลาดกันเล็กๆน้อยๆก็ไปปรับปรุงก็แก้ไขมาครับวันนี้ก็ทำไม่ดีครับ So I think it's kind of like butterfly effect because after we got the first booyah we have made such a small mistake over and over again. For example, like we are moving into the last circle like a bit too slow, so everything went down from that point. All right, I understand. So yesterday it's just a little small mistake, but I think today Buriram will come back stronger. So what is your goal today and what are you expecting the most for today's match? ก็วันนี้คิดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็เราเตรียมพร้อมยังไงมาบ้างครับ ก็ถ้าเตรียมพร้อมก็เราก็ได้มีการซ้อมข้อที่ผิดพลาดอย่างหนักครับแล้วก็วันนี้เราก็น่าจะทำเต็มที่น่าจะผลงานน่าจะออกมาดีครับ So we will try our best in today's match. So after yesterday match, we went back and keep looking into one by one of our small mistakes that happened during the games, and hopefully we already fixed all of them. And let's see what's gonna happen in today's games. I think today's Buriram is gonna be okay, like usual. They are the king of Booyah, so they're gonna make it into the quarter stage and of course the grand finals. All right. Okay, so how do we say fighting in Thai? สู้ๆ Okay ค่ะสู้ๆนะบุรีรัมย์ So to Buriram fans out there who might be a little concerned after their performance yesterday, they're not moved, they're not shaken, but they do understand what happened yesterday. So it was quite surprising. According to them, they made a couple of mistakes and that was really why they fell out of the grouping. I think originally we kind of thought it was just a grouping incompatibility. They just couldn't play their game. I don't know about the mistakes, but it seems like they don't want to take the lead in the knockout stage. They don't want to show all their cards yet because they're preparing it for point rush as well as grand finals. Yeah, and I think for the most part of it, even though it's small mistakes, it's only still a 60 amount of points is still pretty good. It still puts them in contention and definitely for a position for top 12. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for sharing your knowledge on these teams. It looks like we are basically ready to go here for match number 1 between groups A and C. Teams in Group B, they can only look on and watch and hope that they've earned enough in their previous matches. But I think we're ready to fly on over to the main stage. Survivors, let's head on over to game number 1. Gue cukup senang banget ada di Arab sini karena ini impian gue sebelum-sebelumnya bareng tim gue juga. Season lalu kita cuma jadi penonton dan sekarang kita akhirnya bisa jadi pemain di sini. รู้สึกดีครับตื่นเต้นก็เป็นความฝันด้วยที่มาแข่งรายการใหญ่ๆครับ Eu nunca ter desistido, que eu jogo faz muito tempo já, e ter continuado tentando, mesmo fracassando, seguindo em frente, erguendo a cabeça, valeu a pena ter chegado aqui.
latihan mungkin ya, latihannya lebih keras lah ditambah. Terus kayak saling percaya satu sama lain, saling nguatin lah satu sama lain. Yangมีครับยังไม่ได้ใช้แผนหมดครับ Tentang semua tim di sini ya pastinya jago-jago lah ya. Ibaratkan kayak ya ini udah masuk World Champion, pasti semua di sini yang terbaik lah. No Brasil já são times fortes lá, mas aqui é um nível completamente diferente. Cada erro, por mínimo que seja, custa muito caro aqui. รู้สึกว่าปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างครับปลดล็อกหลายอย่างเลยสไตล์การเล่นเราด้วยวิธีไฟท์ทีม A cada queda tentando jogar como se fosse a última e tentando o melhor resultado. ที่เราได้บูย่ามาแล้วเจอกันต่อรอบชิงครับ ก็ปล่อยผมเข้ารอบชิงครับเชื่อมั่นในตัวผมครับเดี๋ยวผมพาชูถ้วยครับ Sampai bertemu di final nanti. พวกเราจะเอาแชมป์กลับประเทศไทย Welcome! It's time to get day 3 of knockout stage is started. Group B wrapped it up yesterday, and what a show it was, huh? Asian teams are leading strong, but Brazil, Latin, and MENA are fighting really hard too. Today, it all ends, my friends. 12 teams will rise and move on to point rush on the road to the grand finals. Stay with us, feel every second. This is where Free Fire history is made. And now, let's meet the teams who will take the stage today and fight to leave their mark on the Esports World Cup. First up is Vision System! RRQ! Los!
What an entrance! The Kidia Esports Arena, it's open. And now Free Fire squads have entered the battleground. Each one of them here are chasing glory. Each one are ready to survive the storm. But before we drop into the action, let's take a little trip into the wild. One of our brave reporters has been out in the field tracking rare creatures, the Free Fire pro play. This one you know. The rituals, the movements, the natural habitats. Let's go now into the wild. The world of EWC Deadliest Hunters. Let's go. Good mate. It's me here, Admat, the Play Hunter. We are now right here in Riyadh Boulevard, Ross City for Esports World Cup 2025. And I'm here to try to find out what does our pro player doing here in Boulevard. It seems that I'm lost. Can't seem to find anyone here. Could we find a pro player here to see what they're doing? Where are they? I still can't see them. I think the map's broken. Maybe here? Oh, crikey. Spots a few pro players walking. Not you. It looks like they are entering some sort of an arena. I think we should go. Let's go, let's go. Let's find out what are they doing. Mate, we are now right here in some sort of arena. It called itself as STC Gaming Arena, but I'm not so sure. And it looks like I have spotted a few pro players doing some sort of ritual. I do not dare to get close. Crikey, look at that. They are trying to get the luck from the previous team that has won before. Such an amazing behavior. Nothing like that have we been seeing. They're trying to pull all the luck here from the previous winner. Hey, oh my God, it looks like they are going away. Come, let's go. Let's go, Hunter. Go. Crikey, that was so good. Hello, guys. Hello, map. Hello. It's a map for the play. I know. I player. Oh, you're player. Yeah. Thank you. Robert. All right, we're going to catch up towards the pro player. It looks like they're exiting the vicinity. Oh, they stopped. Oh, crikey. They're actually. No, they're not. They're just doing their final bow for luck. And it looks like they are going somewhere else. Let's go. We don't miss it. Let's go. We're almost lost him. Let's go. Oh, sorry. Okay, it's fine. Oh, it looks like they added another one. Now there's 3. What a weird behavior. I think this is the continuous chanting for good luck. Mate, this is something I don't see every day. Oh, Crockett, it looks like they have done their ritual. They have went back to their habitat. And that it's all here at Boulevard EWC 2025. I'll see you guys later. Danger. Welcome to the Free Fire at the Esports World Cup 25 knockout stage, day number 3, where nothing is granted, everything is earned. You're here to start the show with me, Husky, and the Mustachio AJ. 6 more rounds between Group A and Group C, and until then, we'll find out which 12 teams will make it to Point Rush and eventually the grand finals. Everything is earned, in some case stolen. That's exactly what we want to tune into today. Group E, unfortunately, they have laid their chances to rest. 12 games in total. They've pulled away whatever they can pull from the competition. Alpha 34, it doesn't take a genius to figure out they are definitely not going to be at Point Rush. But the question still is in the balance. Hot shots from Pakistan. Will they make it? 87 points. That's not too much, Husky. Yeah, that's not too much, but they ended yesterday in 7th spot. Yeah. That's a spot higher than what we wanted.
Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to another live stream. চলে আসলাম আপনাদের ফেভারিট কাছে তানিয়া তুনান। আজকে রয়েছি আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ, ইয়াস স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের দুর্দান্ত মঞ্চে, যেখানে আমাদের টিম বাংলাদেশ সহ আরো দুর্দান্ত 11টি টিম রয়েছে। অলরেডি আমাদের নকআউট স্টেজ ডে 1 ডে 2 কমপ্লিট, অ্যান্ড আজকের দিনে হতে যাচ্ছে ডে 3 এর মঞ্চ, অ্যান্ড আজকে লাস্ট ডে। সো লাস্ট ডেতে এবার দেখা যাক কারা কতটুকু তাদের পজিশনটা ধরে রাখতে পারে, অ্যান্ড এখান থেকেই তারা কারা একদম চলে যেতে পারে নেক্সট রাউন্ডের জন্য। আজকের দিনে প্রত্যেকটা দলের স্বপ্ন পূরণের জায়গা, কারো হয়তো বা স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে, অ্যান্ড কারো এখান থেকে স্বপ্নটা আরো একটু এগিয়ে যাবে। কিন্তু যাই হোক না কেন, আমাদের টিম বাংলাদেশ অলওয়েজ কে সবাই স্প্যাম করতে একদমই ভুলবেন না। রাইট, যারা যারা যুক্ত রয়েছেন অবশ্যই স্ট্রিমটিকে শেয়ার করে ফেলতে পারেন। যারা যারা আমার সাথে কাস্টিংটা উপভোগ করতে চাচ্ছেন, অ্যাকচুয়ালি কাস্টিং না, আসলে হচ্ছে আমাদের আর কি এনজয়মেন্টের সাইড থেকে আমরা যেখানে গসিপ টাইপের করে থাকি। বাট হাই আরএইচকে, এই যে আমাদের আরএইচকে প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে আমরা দেখে নিচ্ছি। এবার নিজাত ফ্লিকার আবার তার সেই মাস্ক পরে নিয়েছে আজকে, অ্যান্ড মাস্কের সাথেই আই গেস আত্মবিশ্বাস। অ্যান্ড আমাদের এই ফ্লিকার ওয়ান ম্যান আর্মি আজকে যদি একবার খেপে যায় তাহলে শিওর লবি একদম পুরো ফাঁকা করে ফেলতে পারবে। মানে আমরা মনে করতেছি এখন রিয়েলিটি যেটা সেটা আমরা সবাই জানি। সো রিয়েলিটি থেকে না যাই, আমাদের মন যেটা বলছে সেটাই করি। বাট এই মুহূর্তে আমাদের ফার্স্ট ম্যাচের মধ্যে খুব সুন পৌঁছে যাব বারমুডা ম্যাপের মধ্যে, অ্যান্ড বারমুডা ম্যাপের ক্লাচিং ফাইটগুলো কার কোথায় ড্রপ ল্যান্ডিংটা চুজ করছে সেগুলো সিনারিও দেখে নিব। প্লেনটা কিনতে এবার উড়াল দিয়েছে। বাট বাই দ্য ওয়ে আমার সাথে আজকের দিনে আবারও যুক্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের আম্মাজান গেমিং। বাট ঠিক কাল যেটা বলেছিল আম্মাজান যে আমাদের আরএইচকে কে যদি এভাবে দেখাই, তো এই যে আরএইচকে নিচের লাইনে দেখছো দেখ, মাইক অন করে আবার অফ করে দিছে। দেখছি আজকে আপু আমাকে কিছু বলতে বললো না, আমি পুরা শকে আছি। কিচ্ছু না, আমি পুরো শক। আমার হাত পা কাঁপতেছে লিটারে। আজকে একটা যেন ভুইয়া নিয়ে আসে আরএইচকে প্লিজ। আর কিচ্ছু না, আমি কিচ্ছু বলবো না, আজকে পুরো সাইলেন্ট আমি। আরে আজকে মানে আরএইচকে যদি হচ্ছে ইয়া করে ভুইয়াটা নেয় ভাই, ফেস ক্যাম দিয়ে নাচানাচি করবো। I was like, okay, তোমার দেখ ভাই, লাইক লিটারে হাত কাঁপতেছে ভাই। এই জন্য ফেস ক্যামটাই দিলাম না ভাই। নার্ভাসনেস বোঝা যাবে ফেসে আমাদের আজকে। হ্যাঁ, এই জন্যই প্রথমে কিভাবে শুরু করতেছে ভাই, এটাই তো আমি ইম্পর্টেন্ট। আজকে এই জন্য আজকে আমি এসে কোনো কথাই বলে নাই, দেখো নাই, চুপ। ঠিক, বাট অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ওরা যে পারফর্ম করুক ভাই, এত যায় এত দূর পর্যন্ত গেছে, এবার সেখানে একটু যদি ডাউনফল থাকে তাও কোনো ব্যাপার না ভাই, খেলতেছে এটাই অনেক। সেটা তো অবশ্যই। হারলো বাংলাদেশ, জিতলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আমি ফাইট গুলো দেখি, বাট একটু কমেন্ট বক্সেও ঘুরে আসতে হবে, একটু যাই আমাদের। ফ্লিকার মাস্ক পরে আইছে, হালদার ভাই বলতেছে। হ্যাঁ, ফ্লিকার মাস্ক পরে একদম হচ্ছে আত্মবিশ্বাস সহকারে চলে আসছে। আজকে জিতবে, আজকে হয়তো জিতে যাবে, কোয়ালিফাই হয়েও যেতে পারি। হালদার ভাই দোয়া করেন। ভাই ফ্লিকার যেহেতু মাস্ক পরে আসছে, তার মানে ফ্লিকার আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবার গেম খেলবে, আমি এটা শিওর ভাই। আজকের দিনে ফ্লিকার একদম পুরো লবি খালি করে দেবে। ভিপি প্রথমে ভিপি ফাইট, ও ভাই ব্লেড ফার্স্ট এলিমিনেশন তুলে দিছে ভাই। ব্লেড জিজি, নেজাদ ওপি ভাই, ব্লেড কিল ফিরে। আচ্ছা, ভিপির এগেইনস্টে আরএইচকে রয়েছে এবার ফাইটের মধ্যে। 3টা কিল ফিরে রয়েছে রেড হক্স, অ্যান্ড রেড হক্স তাদের আগে ড্রপ লাইনে চলে এসেছে মিলের সাইডে। সামনে থাকা ভিপি পুরোপুরি চাউনের কাতারে এবার থাকবে কিনা, ডাবল ভেক্টর হাতে, কিন্তু সোলো প্লেয়ারকে দেখা যাচ্ছে 1v2 একটা সিনারিও। ব্যাক সাইড থেকে প্রেসার, গুড টু শেয়ার, অ্যান্ড নক ডাউনটা করে ফেলেছে। ও মাই গড, আরএইচকে টোটালি অন ফায়ার রাইট নাও। 4টা কিল ফিরে। ওপি ওপি রেড হক্স, অ্যান্ড এইটা ভাই আমাদের রেড হক্স এর বিশ্বাস ছিল তাদের আগে ড্রপ ল্যান্ডিং এ যদি তারা আবারও নামে তাহলে হয়তো বা তাদের আরো একটা মাইন্ড ব্লোয়িং ক্লাচ করতে পারবে, অ্যান্ড সেটা আজকের দিনে করেছে তারা। রেড হক্স প্রথম ম্যাচে এত সুন্দরভাবে শুরু করেছে, জাস্ট ভাই আমার তো খুশি লাগতেছে রেড হক্স যদি এভাবে ডমিনেট করে যায় তাদের সাইড থেকে।
LOS তারা গতকালের পারফরম্যান্সে যতটা ম্যাচে লবি কাঁপিয়েছে, সো আজকের দিনে সেই পজিশন থেকে প্রথমেই শুরু করেছে মার্চ ইলেকট্রিকের সেকশনে, বাট এই মুহূর্তে ইতিমধ্যেই তিনটি ম্যান বা নকডাউন হয়ে গেছে। VSE বেশ ভালো একটা পারফর্ম করছে তাদের এগেইনস্টে, বাট এই মুহূর্তে LOS তাদের ম্যানপাওয়ারগুলোকে আরো একবার রেস্কিউ করে ফেলবে আর একের পর এক ড্যামেজগুলো থ্রো করে যাচ্ছে। একটা কিল ফিরে থাকলেও ভেন্ডিংটা আর্লি কভার করতে যাচ্ছেন ম্যানপাওয়ারগুলোকে রিকল করার জন্য। ব্যাক সাইড থেকে এবার প্রেশার একটা আসতে পারে, প্লেয়ারের প্রেশার, বাট ইতিমধ্যেই এগেইন একটা ফাইটের সিনারিও, আর্লি ম্যানপাওয়ারগুলোকে রিকল করে ফেলেছেন। অ্যান্ড ব্যাক সাইড থেকে যেন আমাদের এবার যে রায়ানের কথা যে বলতে যাই, বেশ ভালো একটা তাকে কভার প্রোভাইড করছে। VSE শুরুটা করেছিল ভালো, বাট এই মুমেন্টে এসে ম্যানপাওয়ার হারিয়ে ফেলেছে অ্যান্ড ড্রেক সোলো সার্ভাইভ করছে, তার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে কয়েনটা রয়েছে, বাট এবার আর্লি রেস্কিউ করা ট্রাই, বাট লাস্ট মোমেন্টে ও নো রেস্কিউটা করতে পারেনি অ্যান্ড টোটালি ওয়াইপড আউট হয়ে গেছে লবি থেকে। একদিকে রেড হক্স অ্যান্ড অন্যদিকে LOS, দুইটা দলের অ্যাগ্রেশনের মুখে দুটি দল ভ্যানিশ। 4 মিনিটের মাথায় টিম বাংলাদেশ কিয়া ভাই, জোস, জিজি ম্যান। অ্যান্ড এবার অনলি RH স্প্যাম হবে গাইস, অনলি RH ওকে, রফিকুল ইসলাম রয়েছে, খেলা হবে আজকে আপু। ইয়াস অবশ্যই, মাস্ক পরে যেহেতু ফ্লিকার আসছে তখনই বুঝে গেছি ভাই আজকে তো যেভাবেই হোক ডমিনেট তো করেই ছাড়বে RH-কে। সো মাইন্ড ব্লোয়িং ভাই, আমি তো ফার্স্ট থেকে ভাবতেছিলাম যে জাস্ট একটু গসিপ করবো চলে যাব, বাট এদের খেলা দেখে ভাই RH-কে যা শুরু করছে সেরা। ওকে, আমাদের স্ট্রিমটা একটু শেয়ার করে আসি। বাই দ্য ওয়ে আপনারা কিন্তু সবাই শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না, স্ট্রিমটিকে এই মুহূর্তে শেয়ার করে ফেলতে পারেন। বাট এবার শিপইয়ার্ডের সেকশনের রোটেশনটা নিয়েছে RH-কেরা অ্যান্ড তাদের সামনে রয়েছে ফ্যালকনের সোলো একটি প্লেয়ারকে দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড সেখান থেকে এবার ডমিনেট করা একটা ট্রাই করবে তাদের সাইড থেকে প্রবাবলি। অ্যান্ড শিপইয়ার্ডের এই সাইডের ফাইটের মধ্যে থেকে RH-কে আরও কিছু ক্লাচিং মোমেন্ট তুলে নিতে পারবে কিনা মোশি। নাইস ট্রাই ভাই, বুরিরাম বেশ ভালো একটা ট্রাই করতেছে, এগেইন নকডাউন অ্যান্ড ডাবল নকডাউনটা দিতে পারবে কিনা, আবারও একটা ট্রাই। Oh my god, it's a triple knockdown. Moshi one man army. But এই মুহূর্তে ফ্যালকনদের সাথে রেড হক্সের একটা ফাইট অ্যান্ড এবার রেড হক্সের কাছে একটাই অপশন, হয় করো নয় মরো। অ্যান্ড এই সিচুয়েশন থেকে অন ফায়ারের শটের নিজাত কুটুস হয়ে গেছে ভ্যানিশ, বাট রেড হক্সের এখনো পর্যন্ত দুটি ম্যান পাওয়ার রয়েছে অ্যান্ড তারা ঘুরে দাঁড়াবে, মাস্ট বি ঘুরে দাঁড়াতেই হবে তাদেরকে। অ্যান্ড এই মোমেন্টে যদি ফ্যালকনদের কথা বলতে চাই, ব্যাক সাইড থেকে R7-এর যে একটা অ্যাগ্রেশন এসেছে সেই ক্ষেত্রে 4v4 একটা সিনারিও তারা ফাইটটা করলে রেড হক্স প্রবাবলি তাদের ম্যান পাওয়ারগুলোকে আরো একবার রিকলটা করতে পারবেন তাদের সাইড থেকে, সেই প্রচেষ্টায় তারা করে যাবে। সো এই মুহূর্তে ফাইটটা দেখা যাচ্ছে R7-দের সাথে, জোকারের সাইড থেকে একদম আপার গ্রাউন্ড থেকে বেশ ভালো একটা ট্রাই করছে তার টিমমেটদেরকে কভার প্রোভাইড করার জন্য। অন্য সাইড থেকে ফ্যালকন পিটার আপার গ্রাউন্ড টু লোয়ার গ্রাউন্ড ট্রাই করছে একটা ওয়ান ট্যাপ কানেক্ট করার জন্য, নিজের টিমের জন্য বেশ ভালো একটা বলা যায় কভার প্রোভাইড করতে চাচ্ছেন তিনি। অন্যদিকে R7 অলরেডি ফাইটের মধ্যে একদমই চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে অ্যান্ড আমাদের জেমস কিংকে দেখা যাচ্ছে তার সাইড থেকে বেশ ভালো একটা ট্রাই, আপার গ্রাউন্ড হোল্ড করে এবার নকডাউন নেওয়ার একটা ট্রাই করবেন ঠিকই। আর ইতিমধ্যে অন ফায়ার বেশ ভালো একটা তার সাইড থেকে ডমিনেট করছেন, বাট ব্যাক সাইড থেকে জোকার দুর্দান্ত VSK 94 এর ড্যামেজ চার্জ, ফ্যালকনের আরও একটি প্লেয়ার নকডাউন। R7 রাইট নাও প্রত্যেকটা প্লেয়ারের কাছে কিন্তু লো হেলথ, বাট সবাই ট্রাই করে যাচ্ছে তাদের সাইড থেকে ম্যাচকিটটা করে এগেইন একটা ফাইটের মধ্যে এঙ্গেজ হবেন প্রবাবলি, বাট ফ্যালকন অলরেডি দুটি ম্যান পাওয়ার হারিয়ে ফেলেছে। এই পজিশন থেকে প্লেয়ারগুলোকে রিকল করতে না পারলে পুরোপুরি ধসে যাওয়ার একটা চান্সেস থাকতে পারে তাদের সাইড থেকে। অবশ্যই এই রিস্কটা নিতে চাইবে না আজকের দিনে লাস্ট ডেতে এসে প্রথম ম্যাচের মধ্যেই তাদের একদমই আশাটা একদমই ব্যাহত করতে চাইবেন না তারা। তো দেখা যাক কতটুকু পারফরমেন্সটা আমাদের দলগুলো ধরে রাখতে পারে। বাট ভাই আমার তো আরএসকে খেলাটা দেখতে ইচ্ছে করতেছে, যদি পারতাম ওয়ার্ল্ড কাপে গিয়ে বলে আসতাম গাইস একটু আরএসকে কে দেখান। ওকে, ফ্যালকন ভাই লিমিটেড দুর্দান্ত শট, বাট এদের ভাই এদের খেলা কি আর বলবো, এরা তো জোস খেলে। কাল হচ্ছে প্রথম ম্যাচের কথা যদি বলতে চাই, কালের হচ্ছে তোমরা যদি দেখে থাকো গাইস, প্রথম ম্যাচে বুরিরামের ভাই 4 মিনিটে ভাই 18 কিল, পুরো ম্যাচ পুরো খালি করে দিছে লবি 4 মিনিটে ভাই, জিজি।
আর আজকে দিনে এবার আমাদের এলওএসকে দেখা যাচ্ছে তারা কিন্তু 4টা কিল করেছে, ফ্যালকন 5টা কিল করেছে, আর7 4টা কিল করেছে, পেইন 3টা কিল করেছে, বুরিরামরা 3টা কিল নিয়ে রয়েছে, রেড হাউসে 4টা কিলে রয়েছে অ্যান্ড একটা কিল সিকিউর করেছে আমাদের অনেকরা। সো বাকি টিমগুলো এখনো পর্যন্ত 0 কিল একটা কিল ফিডার রয়েছে, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার একটা ট্রাই করবে প্রবাবলি। বাট এবার যদি আমরা একটু ম্যাপের মধ্যে লক্ষ্য করি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো স্কোয়াডই রয়েছে জোন সার্কেলের বাইরে, অ্যান্ড সার্কেলের মধ্যে বাকি স্কোয়াডগুলো ঢোকার একটা ট্রাই করছে। ঠিক আর কে ফ্লিকার বুলজাই সেকশন থেকে ম্যান পাওয়ারগুলোকে রিকল করেছিল, বাট অন্যদিকে কে বাকি টিমমেটরা এবার রয়েছে কোটা টু অ্যান্ড পিকের মিডল সাইডে, অ্যান্ড সেই পজিশন থেকে এবার ফাইটিং হয়তো বা করতে পারে তারা, তাদের ড্রপ লাইনটা চুজ করে একটা ফাইটের মধ্যেও থাকতে দেখা যেতে পারে। অ্যান্ড বাকি প্লেয়ারগুলো আমাদের যদি অনেকদের কথা বলা যায় তারা কিন্তু এবার থাকছে একদমই পিকের সিমেন্ট হাউসের সেকশনে, ড্রাগনের সাইড থেকে যাচ্ছে ড্যামেজ, কুট্টুসকে এবার নকডাউনটা নিয়ে নিয়েছে। সো এই মুহূর্তে যদি তারা আরও একবার রিকল হয়ে ড্রপ লাইনিংটা চুজ করতে চায় সেই ক্ষেত্রে একটু হিমশিম তো খেতেই হবে, বাট কোনো ব্যাপার না, কে আবার কামব্যাক করার একটু ট্রাই করবে তাদের সাইড থেকে, অ্যান্ড এই কামব্যাকটাই হয়তো বা শ্রেষ্ঠ একটা কামব্যাক হতে পারে তাদের জন্য। বাট আজকে দিনে ভাই সেরা সেরা খেলবে তাদের সাইড থেকে, এটা তো শিওর। এই মোমেন্টে কিউ তারা এখনো পর্যন্ত তাদের সাইড থেকে ডমিনেটটা স্টার্ট করেনি, বাট মেবি করাটা শুরু করতে পারে তাদের সাইড থেকে। কমেন্ট বক্সে রয়েছে আমাদের তাহমিদ রয়েছে, তাহমিদ একদমই না, অ্যান্ড আমাদের হচ্ছে এখানে রয়েছে আমাদের সাথে নবিতো রয়েছে, অ্যান্ড এখানে রয়েছে সজীব 2.0 কে কোথায়, অ্যান্ড এখানে সাকিব রয়েছে। আপু আপনার নাম? আমার নাম তানিয়া তনু। রফিকুল ইসলাম রয়েছে আমাদের সাথে যুক্ত। তাহমিদ একদমই না, একদমই না, কুফা লাগবে না। এল রয়েছে আমাদের সাথে, এল রাইট না 3টা কিলের কিল ফিডে রয়েছে, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে, তারা অলরেডি জোন সার্কেলের মধ্যে রয়েছে, বাট ডমিনেট কয়েকটা ট্রাই করছে তাদের সাইড থেকে। অ্যান্ড লোয়ার গ্রাউন্ডে আর7 একটি প্লেয়ার রয়েছে, সো এই মুহূর্তে মেবি আমাদের চিনয় তাকে একদমই স্পট করে ফেলেছেন অ্যান্ড তার দিকেই যাচ্ছে, বাট সোলো প্লেয়ার, তার পুরো দলের একমাত্র আশা ভরসা তিনি। এই পজিশন থেকে যদি ধসে যেতে হয় প্লেসমেন্ট পয়েন্টে তাহলে খুবই কম সিকিউর করা হবে, সো তার এবার একটা লক্ষ্য হতে পারে প্লেসমেন্ট পয়েন্টের দিকে ফোকাস করা, অ্যান্ড সেই পজিশনটা তিনি আই গেস এবার ধরে রাখার একটা চেষ্টা চালিয়ে যাবে তার পুরো দলের হয়ে। অ্যান্ড পর্যাপ্ত পরিমাণে কোনো টোকেনও থাকছে না, টোকেন কালেক্ট করতে গেলেও হিমশিম খেতে হতে পারে, সো দ্যাটস ওয়াই তার মেবি রিভাইভাল পয়েন্টটাই চুজ করতে হতে পারে। সো দেখা যাক উনি কি করবেন না করবেন, ভেবেচিন্তে এই ফাইটের মধ্যে প্রবাবলি যাবেন তার সাইড থেকে। বাট বাকি প্লেয়ারগুলোর মধ্যে এবার দেখা যাচ্ছে একদিক থেকে এলওএস রয়েছে ক্লক টাওয়ার সেকশনে, ফ্যালকনরাও চলে এসেছে ক্লক টাওয়ারে অন ফায়ার। আবারও ঠিক প্রথম দিনের মতো ফায়ারটা তাদের সাইড থেকে দেখাবে কিনা। 5টা কিলের কিল ফিডে থাকছে তারা, লিমিটকে এখনো পর্যন্ত রিকল করা যায়নি, বাট আরও একবার রিকল কয়েকটা ট্রাই করতে পারেন তাদের সাইড থেকে। এল রাইটটা রয়েছে ফাইটে, অ্যান্ড ফ্লিকারকে করে ফেলেছে শাটডাউন। বাট এবার প্রথম ম্যাচের যদি একটা কথা বলতে চাই, শুরুটা তো কে জোস করেছিল, বাট এর পরবর্তী সময়ে তাদের ম্যান পাওয়ারগুলো যেভাবে একদম ছন্নছাড়া হয়ে গেছে, অ্যান্ড সেই জায়গা থেকে একত্রিত হওয়ার সময়টুকু তারা পাচ্ছেন না, সো ডমিনেটটা তাদের দেখা যাচ্ছে হতে কোনো ব্যাপার না, মনে হচ্ছে কে আবার ঘুরে দাঁড়াবে। বাট এবার ফ্যালকনদের শটে রয়েছে প্লেয়ার, সো ফ্যালকনের শটে একদমই 1v1 একটা সিনারিও। কুট্টুসের সাইড থেকে কুট্টুস, ও ব্যাক সাইড থেকে এজিএল এ থার্ড পার্টি, বাট অলমোস্ট কুট্টুস নকডাউনটা নিয়ে ফেলেছিল ভাই। ওই কোনো ব্যাপার না, বাট এখন তাকে আর্লি রিকলটা করে ফেলা হয়েছে। ফ্যালকন 5টা কিলের কিল ফিডে রয়েছে ঠিকই, বাট এবার 1 vs 4 একটা সিনারিওতে এজিএল দের সাথে এবার ফাইটটা নিতে হবে। সো দেখা যাক এজিএল দের সাথে ফাইটটা কতটুকু তারা নিতে পারে। 1v1 একটা সিনারিওতে এজিএল আপার গ্রাউন্ডের দিকে রোটেশনটা নিয়ে ফেলছে নকডাউনটা নেওয়ার জন্য, বাট আপার গ্রাউন্ডে রয়েছে পেইন গেমিং এর সাথে 4v4 হেড টু হেড একটা ব্যাটল ফাইট। 5টা কিলের কিল ফিডে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে তাদের সাইড থেকে, যেখানে আমাদের পুরোপুরি M590 বলেন অথবা এখানে যদি বলা যায় লঞ্চার ইউজটা পারফেক্ট করা একটা ট্রাই করেছে, ওয়াল থেকে ব্রেক করা ট্রাই করবে, কিছু ইউটিলিটিসের ইউজ করা হচ্ছে। রাইট নাও তার কাছে আর কোনো পর্যাপ্ত পরিমাণে ওয়ালটা না থাকলেও তিনি সামনে থেকে হার্ড একটা কভার মেইনটেইন করার জন্য অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন কিছু কিছু তার পজিশনটা। এই মুহূর্তে 1200 সাইড থেকে ব্যাক টু ব্যাক ড্যামেজগুলো ক্যারি করে যাচ্ছে। CR7 ক্যারেক্টার একটা ইউজ করলেও যেন কোনো মতেই আটকে রাখতে পারবে না পাল্টা আঘাতটা পেইন গেমিং এর সাইড থেকে। এজিএল অলরেডি ম্যান পাওয়ারগুলো হারিয়ে ফেলেছে, লাস্ট ওয়ান প্লেয়ার রয়েছে অ্যান্ড পেইন গেমিং হোয়াট আ অ্যাগ্রেশন অ্যান্ড পাল্টা আঘাত, পাল্টা ডমিনেটটা করতে কিন্তু একদমই ভুলেননি, বেশ ভালো একটা ডমিনেশন করে ফেলেছে তাদের সাইড থেকে।
অ্যান্ড এই জায়গা থেকে আমাদের যদি বলতে চাই এবার হ্যাশট্যাগ 10 এ বিদায় নিয়ে নিয়েছে আমাদের CR7রা, হ্যাশট্যাগ 9 এ AGALরা শাটডাউন হয়ে গেছে। ফ্যালকন থেকে সোলো একটি প্লেয়ার রয়েছে, 8টা কিল সিকিউর করেছে হিউজ পরিমাণে, কিন্তু তারা ডমিনেটটা করে গেছে। বাট এবার সোলো একটি প্লেয়ার যেহেতু রয়েছে অ্যান্ড জোন সার্কেলের খুবই ক্লোজে রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে যদি স্পট করে ফেলে তাহলে হয়তো বা শাটডাউনটা হতে পারে হ্যাশট্যাগ 8 এ। অন্য সাইড থেকে ম্যাপের মধ্যে একদম স্প্লিট আকারে দেখা যাচ্ছে আর এইচকে প্লেয়ারগুলোকে আমাদের টিম বাংলাদেশ, বাট তাদের একদম মিডলে রয়েছে বুড়িরাম স্পোর্টস। সো তাদের সাথে এই ফাইটের একটা সিনারিও হতে যাচ্ছে প্রবাবলি। অন্য সাইড থেকে এবার দেখা যাচ্ছে RRQ তারা এন্টার করছে। সো এই মোমেন্টে RRQ যদি একটা ফাইটের মধ্যে এঙ্গেজ হয়ে যায় বুড়িরামদের সাথে, আমার মনে হচ্ছে থার্ড পার্টিটা আরএসকে করতে পারবে। নেসাদের দুর্দান্ত গ্রেনেড, ওপি লেভেলে একটা গ্রেনেড আর নকডাউনটা নিয়েছে। কিল ফিডে কিল পয়েন্টটা সিকিউর করতে প্রবাবলি পারবে না, বাট গ্রেনেডটা জোস ছিল অ্যান্ড বুড়িরামরা অলরেডি ফাইটের মধ্যে এঙ্গেজ হয়ে গেছে RRQদের সাথে অ্যান্ড কিল ফিডে তাই বলছে এই মোমেন্টে। সো খুব সুন একটা ভালো একটা ক্লাচিং পারফরমেন্স দেখতে পারবো মনে হচ্ছে। অ্যান্ড RHকে এখনো পর্যন্ত 4টি ম্যান পাওয়ার রয়েছে বুড়িরামের সাইড থেকে একের পর এক। এবার M79 ইউজ করা হচ্ছে, 4টা কিলের কিল ফিডে রয়েছে, ওয়াসানা রয়েছে, এবার তার হাতে রয়েছে কিন্তু AWM অ্যান্ড মশি তো রয়েছে AWM এর হাতে। সো দুজনেই বেশ ভালো একটা ট্রাই করবে তাদের সাইড থেকে, লং এর মধ্যে স্পট করে একটা ট্রাই করছেন, পুরোপুরি টিমটাকে ধসিয়ে ফেলতে পারবেন কিনা। ধীরে ধীরে তাদের পজিশন অনুযায়ী তারা ভেবে চিনতে এবার একটু আগানো ট্রাই করবে। বাই দ্য ওয়ে क्या हुआ? ওকে, অনেকটা দেখা যাচ্ছে 2টা কিলের কিল ফিডে রয়েছে অ্যান্ড তাদের সাইড থেকেও যেন তারা এবার বেশ ভালো একটা টিকে থাকা ট্রাই করছে। সো এই মোমেন্টে আমাদের অনেকে পুরো দলটা ধীরে ধীরে এন্টার করবে। বা ড্রাগনের সাইড থেকে ওপি একটা রাশ করেছেন আর এইচকে দিকে ম্যান পাওয়ারগুলোকে ধসিয়ে ফেলেছে। আর এইচকে থেকে সোলো একটি প্লেয়ার রয়েছে, বাট 5টা কিলের কিল ফিড প্রথম ম্যাচেই ভালো একটা সিকিউর করেছেন তারা। সোলো একটি প্লেয়ার জোন সাইকেলের মধ্যে এন্টার করে ফেলেছে, বাট অ্যালো অ্যাস এ সাইড থেকে এবার ফ্যালকনের দিকে ড্যামেজ কানেক্ট করে প্রেশারটা ক্রিয়েট করে এবার পুরোপুরি ফ্যালকনকে এলিমিনেটেড করে ফেলেছে হ্যাশট্যাগ 7 এ। সো এবার পজিশনটা ধরে রাখার পালা রেড হক্সের, বাট আলটিমেটলি চার্জ বাস্টার দ্বারা শাটডাউন করে ফেলেছে। আর হ্যাশট্যাগ 6 এ জায়গাটা করে নিয়েছে রেড হক্স 5টা কিলের মাধ্যমে। সো আমার মনে হচ্ছে এইভাবেই যদি তারা প্রত্যেকটা ম্যাচে তাদের পারফরমেন্সটা আরো বেটার করে অ্যান্ড পরবর্তী ম্যাচগুলোতে ইউজ পরিমাণে কিল পয়েন্ট তোলা ট্রাই করে, অনেকটাই বেটার হবে তাদের জন্য। আর কিউ 4টা কিলের কিল ফিডার রয়েছে। এবার ফাইটের মধ্যে থাকবে কিন্তু আমাদের অনেক আর কিউ বুড়িরাম অ্যান্ড থাকছে কিন্তু আমাদের সামনে থাকা দল আরো একটি। সো তাদের সাইড থেকে এবার কতটুকু পারফরমেন্সটা ধরে রাখতে পারবে দেখা যাক। প্রবাবলি ড্রাগন স্পোর্টস অর অন্য কোনো একটা। ওকে, ড্রাগন স্পোর্টসটা রয়েছে। ড্রাগন স্পোর্টস 7 কিলো একটা কিল ফিডে থাকছে, যেখান থেকে রিমাইন্ডের হাতে রয়েছে স্নাইপার। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড বুড়িরামদের দিকে কিছু ট্রাভেল ইউজ করা হচ্ছে, তারাও যেন পাল্টা আঘাত করছে মুহূর্তের মধ্যে একের পর এক প্লেয়ারগুলোকে শাট ডাউন অ্যান্ড ড্রাগনকে পুরোপুরি ভ্যানিশ করে ফেলেছে ওয়াসানা অ্যান্ড আমাদের আর কিউ থেকে কিবা। ওপি লেভেলের পারফরমেন্স 3 ভার্সেস 4 একটা সিনারিও, কিবা রাইট নাও নক ডাউন অ্যান্ড এগেইন একটা পাল্টা আঘাত হতে পারে। গেট হাই এখনো পর্যন্ত ট্রাই করছে, মোশি অনেকটা লো হেলথে রয়েছে। 2v4 একটা সিনারিও অ্যান্ড এই সিচুয়েশনে পুরোপুরি কুক করে ফেলেছে বুড়িরাম ইউনাইটেড স্পোর্টসকে। অ্যান্ড ওপি পারফরমেন্স আর কিউ যেন প্রত্যেকটা দলকে বারবিকিউ টাইপের করে ফেলেছে। জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং। প্রথম ম্যাচে একদমই প্রথম দিক থেকে হোল্ড করে থেকে লাস্ট মুহূর্তে এতটা গর্জন তাদের সাইড থেকে অ্যান্ড নিজেদের ভুইয়াটা প্রথমেই সিকিউর করে ফেলেছে আর কিউ। What a ভুইয়া! And ভুইয়ার নেওয়ার মোমেন্টটা ভাই জোস ভাই, সেরা রে। এই নয়ন ওই কোথায় আমাজন? Okay. আর কিউ এই যে হাইলাইটেড মোমেন্টগুলো দিয়ে পাচ্ছিলাম। পিটার ভাই সোলো থাকলেও কিন্তু বেশ ভালো একটা অ্যাগ্রেশন দেখিয়েছিল।
আরে সেরা। ও আচ্ছা, ও ওর সার্ভারে চলে গেছে। ও, ওরা ওইখানে ওয়াচ পার্টি করতেছে। জাস্ট এবার হচ্ছে 1 মিনিটের একটা বিরতির পর আবার নেক্সট ম্যাচে আমরা ফিরে যাব। প্রথম ম্যাচ RRQ। Lihat nih. Gua pasang glue wall, gua lempar bom, terus musuhnya rata. Gimana tuh? Lu udah nunjukin ini ke kita 7 kali. Tapi setiap gua tunjukin ini keren kan? Kurang dua. Gak bisa. Gua sekarang. Knock. 3 lagi. Ngurung. Ini 2 orang ngurung nih. Tuh, sekarang. Gua setting. Mana ya, Dut? Naikin bay. Di gua nih. Parat, oi. Di gua. Masih di gua. Tahan. Mungkin gua. Parat. Santai guys. Dud. প্রথম ম্যাচের স্ট্যান্ডিংসটা দেখে নিচ্ছি। RRQ 21, Buriram United Esports 18, Dragons 16, Aloas 15, Team Falcon 12, Pain Gaming 10, Red Hawks 10, Onyx 10। সো 10 পয়েন্টে #678 রয়েছে, HEL রয়েছে 8, মুভিস্টার R7 রয়েছে 5, ভিশন সিস্টেম 2 অ্যান্ড আমাদের ভার্টাস প্রো রয়েছে 1 পয়েন্টে। সো রেড হকস আগের ছিল 32, এখন 10 মানে 42। আরো বেশি খেলা লাগবে ভালো করে। রেড হকস পারবে আর এইচকে।
Hey, welcome. আমাকে বলছো আপু? হ্যাঁ। ওটা কান্না আসতেছে খুব। আমি আম্মুর দিকে তাকায় বলতেছে আম্মা এখনো ভুইয়া নেয় নাই। আরে কথা হচ্ছে যে ভাই যাই করুক না কেন, বাট প্রথম দিকে যে একটা দলকে ওয়াইপ করছে সেটা সেরা ছিল। আর ওইটা অস্থির ছিল, হ্যাঁ আমি আর দেখছি তো। মাঝখানে হচ্ছে নেজাদ একটা গ্রেনেড মারছিল ভাই, ওটা সেই। আজকে একটা ভুইয়া যেন হয়, ভয়েস না, ভয়েস কাঁপতেছে বুঝতেছো। অনেক এক্সপেকটেশন রাখছি কেন যেন, অনেক বেশি, না চায়াও। বহুত জ্যাদা। ভাই 9 কিল ভাই, দেখো দলেরই 9 কিল ভাই, চারটা দলেরই 9 কিল ভাই। এখন জাস্ট একটা ভুইয়া লাগবে। আজকে নুসরাত আপু কোনো গেট আপ না নেই, জাস্ট নর্মালি ড্রেস পরে এসে পড়ছে। সবাই আছে যার যার মতো, মানে ডিপ্রেশনে বাংলাদেশের আর কি, যার যার দল ভাই। ওদের দেশে ওরাও ডিপ্রেশনে, আমাদের দেশে আমরা ভাবতেছি। আমি তো কিছু কিছু মোমেন্ট স্ক্রিন রেকর্ড করে রেখা দিছি। আর লাইভ থেকে তো পরে নিয়ে নিতে পারবা, যে কারো লাইভে আছে সেম। বুঝছি তো, ওই যে মোমেন্ট। ও আচ্ছা। ভাই তোমরা হাইসো না, আমাদের আরিজকে একটু হাইসা নিতে দাও। বেশি হাসতেছো, কম হাসো। সেই জন্য না না, হাসো হাসো, তোমাদের হাসিও বরকত হোক, আমাদের হাসিও বরকত হোক। এগুলা কি এক একটা হচ্ছে ওই যে ওই যে আমাদের চার্জিং পয়েন্ট থাকে ওরকম, চার্জ দিয়ে রাখছে মোবাইল। মোবাইল কি অল টাইম কি চার্জে লাগাই খেলতে হবে, ওরকম কোনো কথা আছে? চার্জ না, আই থিঙ্ক নেটওয়ার্ক সামথিং। নেটওয়ার্ক কি আলাদা আলাদা ডিভাইসে কি দেওয়া লাগবে? বুঝলাম না তো। জানি না। এই যে ফ্লিকার এখনো মাস্ক পরা ভাই। ভাই ফ্লিকার তুমি মাস না, তুমি পুরো ইয়ে পড়ো, তাও তুমি ভালো করে খেলো আজকে, এটাই তো তোমার মন থেকে কথা। আজকেও মাস্ক পরে বেস্টার। আসছে, তার মানে আজকে খেলবে ভাই, ওটা প্যারা নাই, খেলবে শিওর। হ্যাঁ যেহেতু মাস পড়ছে। এরপর থেকে ফ্লিকার এটা আইকনিক হয়ে যাবে তাই ভাই। মাস্ক হ্যাঁ মাস্ক করলে আত্মবিশ্বাসী ফ্লিকার। এই যে এই নিচের ইয়াদ রাখো, জি নিচের জি রো। জি, চারজন। যা কালকের ইচ্ছাটা আজকে পূরণ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, প্রথম দিন হয়তো ওনারাও ভুলে গেছিল এভাবে দেখাইতে। হুম। বাট আমরা সেকেন্ড নাম্বার ম্যাচে চলে আসছি, যেখানে হচ্ছে এবার দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি হচ্ছে পরিগেটের ম্যাপটা, পুরোপুরি ম্যাপের মধ্যে কারা কোথায় ড্রপ লাইনিং করবে। আর এইচ কি মথ হাউসে যাবে নাকি? কারণ ওদের আগে ড্রপ লাইনিং মথ হাউস ছিল, বাট এবার ব্রাজিলিয়াতে নামার চান্স থাকতে পারে। হুম, ব্রাজিলিয়াতে নামছে একদম ড্রাগন স্পোর্টস এর সাথে ফাইট। অ্যান্ড আর এইচ একটা প্লেয়ার একটু ব্যাক সাইডে রয়েছে, দেখছো পুরো দলটাকে কাভার মানে প্রোভাইড করার জন্য। এখন 3 ভার্সেস 4 একটা সিনারিও হবে মেবি। তো স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানিং সবকিছু চেঞ্জ করছে সব এই দলের মুহূর্তে। এখানে আর দুইটা টিমের ফাইট হবে, ওই যে ভিপিএন নামটা কি, এটা দেখতে পারলাম না। এজিএল এর থেকে ব্যাক সাইড থেকে একটা প্রেসার আসতে পারে, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফাইটটা নিতে হবে। বিএসসি অনেক অনেক একটা ফাইটে নাইস। কনফার্ম।
প্রথমেই একটা ভিএসি ওদের ম্যান পাওয়ার হারায় ফেলছে জাস্ট একটা প্লেয়ার। ভাই কি বলবো, এই খেলা দেখে তো আমার ঘুম আসতেছে ভাই। কার খেলা দেখা? এই যে এদের লুট দেখে। ও ড্রাকুলা বলতেছে আরএইচ কে 100 পয়েন্ট লাগবে। 5 ম্যাচে 100 পয়েন্ট করার চান্স কি থাকবে? আরএইচ কে ভাই চাইলেই করতে পারে, কিন্তু এখন দেখা যাক। চাইলেই করতে পারে, ওখানে সবগুলা দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা। আরে এবার আর7 দের সাথে বুড়িরাম। আরে সেরা ভাই, এবার দুইজনে নক হয়ে গেছে। সাড়ে 9টা থেকে আর কি 10টা পর্যন্ত আরএচকের কোনো ম্যাচ নেই না? আরএইচকে ম্যাচ নাই মানে কি? আজকেই তো আছে না? আজকেই তো হবে পুরো 6টা। আমারে বলতেছে, পাগল হয়ে গেছে একজন। কে বলছে? ভাই ম্যাচ তো হইতেছেই, নাই মানে কি? কি কয়? আমারে কইতেছে 9:30 থেকে 10টা পর্যন্ত কোনো ম্যাচ নাই, ওই সময় ব্রেক আছে। আজকে আমি কাজ করতাম না, যাওয়েন দেয়া বাগাও। আরএচকের সাথে তো ড্রাগনের ফাইট হওয়ার কথা ছিল, তো কোনো ফাইট হইল না। ব্যাকে চলে গেছে। ওই ফুল টিম ওয়াইপ আউট। ভিপি হ্যাঁ, আগের বারও ভাই প্রথমে মারা গেছে, এবার প্রথমেই মারা গেছে। আজকে ওদের কুট্টুস কি কিল করলো নাকি? কুট্টুসের কিল ফিরে দেখলাম। আরে কুট্টুস জিজি ব্লেড আর7 ব্লেড এর আর প্লেয়ার। একটা আরে ব্লেড। এই আরে আরকে কিল এই করছে। কুট্টুস এবার নক দিছে ভাই। কুট্টুসের ব্লেড শর্টের মধ্যে পুরা আরএচকে এই আটকে দেয়। দুইটা নকডাউন তারা নিজেরাও। বাট পাল্টা আঘাত দিছে, এবার 2 ভার্সেস 2। আর7 ভার্সেস রেড হকস, বাট আর7 ইয়া করে ফেলছে, রেস্কিউ করে ফেলছে, বাট আরএইচকে এখনো পর্যন্ত বুড়িরাম শেষ ভাই। মসি একা। মসি যদি ভাগতে পারে আবার আসবে, কিন্তু ভাগতে না পারলে শেষ। ফাইট নিচ্ছে তো। পারবে না, শেষ। শেষ। খতম। #11। বাট তারা কিল প্লিজ। ফিরে কিল নিছিল। হ্যাঁ নিছিল, 4টা কিল ছিল। বুড়িরাম হ্যাঁ। হ্যাঁ একদম ভাই, এই কারণ প্রথমে এটা আচ্ছা, একটা কিল কি তারা পাইলো না? না পায় এক নাই। একটা পাইছে, হ্যাঁ। আর পরেরটা তো রিভাইভ দিয়ে ফেলছে। হ্যাঁ, রিভাইভ দিয়ে ফেলছে।
ও সে জোনের বাইরে আরো একটা টিম আছে আছে R7 যাদের সাথে ফাইট নিছিল ওরাই আছে বাট কুট্টুসে রিভাইভ দিয়ে ফেলছে রিয়েভ দিয়ে দিছি আল্লাহু কুট্টুসের আকবার কি প্লেট করি বাট আমি ওরা এখন যেদিকে যেতেছে ওদিকে ভাই আরো একটা স্কোয়াড হুম জোন পৌঁছে আসবে আরো ফাইট হবে ও মাই গড ভাই মানে এনার্জি পুরো লো ছিল বাট আরএস কে যখন কিল করা দেখলাম ভাই পুরো ফুল এনার্জি প্লিজ ডু সামথিং ম্যাজিক ও এই ম্যাচে মাই যদি একটা player চলে আসে ভাই সেরা প্লিজ 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 ডু বেটার হোয়াট হ্যাপেন আর এখান থেকে এরকম বিপ সাউন্ড হচ্ছে খুব বেশি তুমি স্ট্রিমটা ইয়া করে দাও স্ক্রিন শেয়ারের মাইক অফ করে ও দাও মাই গড অফ করে দিছি ওইটাই হচ্ছে হ্যাঁ বুঝতে পারছি ভাই এরা বাইক ড্রাইভ করতেছে আরে রাইডার ভাই আমাদের ফুল ম্যাপটা একটু দেখান আমরা একটু দেখি আমাদের আরএচ কে কই জোনের বাইরে তা তো জানি দুইজন তো জোনের ভিতরে না দুইজন জোনের বাইরে ওরাও মেবি বের হয় নাই কারণ বের যদি হয় আরেকটা স্কোয়াডের সাথে ফাইট হবে তো একসাথে বের হওয়া ভালো তাও ট্রাই করবে ভালোই করবে এবার যাক চারটা যে গ্রিন সিগন্যাল আছে এটাই তো ভাই একটা চইলা গেলে কেমন যেন লাগে গ্রিন সিগন্যাল এটা গ্রিন সিগন্যাল মানে লাইভ বুঝতে পারছি যাই হোক মজা ওকে আল্লাহ কই আছো তোমরা আমার ওয়ারিয়ার্স আজকে কমেন্টও পড়তেছো না না আপু পড়ছিলাম আরে সেরা ব্রডকাস্টারে হায়ার করে আনো তো নয়ন হালদার ভাইকে কন্ট্যাক্ট করায় দেন আরিজকে বেরোচ্ছে প্লিজ তো তোদের সাথে কিন্তু ব্লেড আগে বের হয়ে গেছে একা আছে কিন্তু সামনে আছে ডিআরজি ড্রাগন অ্যালোস ও ভাই আবার আসতেছে ভিএসি বিকিউ কি পোলা পোলা কেমনে যেতেছে ও মা ও বাবা আম্মু আরে তোমার আম্মুরে ডেকে লাভ কি না আম্মুরে ডাকতেছি না উই রাফিকুল ভাই বলতেছে আবার আইসা পড়লাম ইয়েস ওয়েলকাম বাট আমাদের আরএইচকে এবার বুইয়া নিয়ে নিবে ভাই ইনশাআল্লাহ ফর শিওর সবাই চেয়ারে বসেন ধৈর্য ধরে বসেন কলিজাকে ফুসফুসে বেঁধে বসান এই ফ্যালকন রাশে ঢুকছে মুহূর্তে আর কি ওরে বারবিকিউ করে ফেলছে ভাই আল্লাহ এই আরএসকের সাথে ফাইট এলওএস উই তেরি কি ऐसी कितनी ऐसी এই যে নেজাদের শুরু হয়েছে নেট মারা নেজাদ একটা গ্রেনেড মার নেজাদ একটা গ্রেনেড এক গ্রেনেডে 10টা মারবো 12 যে নিচে চলে আসছে প্লেয়ার বাট আর এইচকে ট্রাই করতেছে নকডাউন আর ফ্লিকার একটু খেপে ওঠো ফ্লিকার কি নিচে পড়ে গেল গা ও না ওই সাইডে আছে লং আছে লং থেকে আর কি কভার দিচ্ছে এটা ওই উপরের এটা নিতে পারলেই অনেকটা ইজি হয়ে যাবে কারণ এটা বেশি ডিস্টার্ব করতেছে আল্লাহ তোদের উপর ঠাটা পড়ুক আল্লাহ
কুটুস চাপে না কেন? বাট ওরা জোন সার্কেলের এই যে একটা নকডাউন আরে নকডাউন ব্লেড সেরা জোস নক প্লিজ একটা নক কনফার্ম হয়ে গেছে ওকে ডান কুটুসের নো হেলথ ভাই ও শিট ওর একটা ও নো প্লিজ নো ও নো 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 ও শিট পজিশনটা বাজে ছিল বাট ভালো খেলছে ও শিট ম্যান ভাই 2 পয়েন্ট আর 10 মানে 1 পয়েন্ট 3 পয়েন্ট আবার পিছিয়ে গেল Oh my god. নয়ন ভাইকে নিজের চেয়ার আপ করতেছেন করে ডোন্ট ডু দ্যাট গলা টিপে মেরে ফেলতে মন চাইতেছে আচ্ছা ব্যাপার না ভাই আবার আবার কামব্যাক করবো আমরা সমস্যা নেই উই আর বাংলাদেশ ওরা কি এখন একদম বাদ পড়ে গেল আর কি ম্যাচ কয়টা আছে কেউ জানে তানিয়া আপু এই মোমেন্টে আপনার ফিলিংটা আমাদের সাথে শেয়ার করেন জেনুইন ফিলিংটা নাই শেয়ার কেমনে করবো ফিলিং নাই কেন ফিলিং নাই ভাই আর হচ্ছে 4টা ম্যাচে 20 করে একদম 80 তুলতে পারে আর সেরা ভাই বাট আর কেউ এবার অভয় একা রয়েছে বাট ব্যাক সাইড আছে ফ্যালকন যে কোনো সময় শাটডাউন হয়ে যেতে পারে বাট ফ্যালকন থেকেও একটা প্লেয়ার ওই একটা প্লেয়ার মানে একা একাই ভাই সার্ভাইভ করতেছে কেউ কারে স্পটও করে নাই স্পট যদি করতো ভাই আরে ও ভাই জিজি ভাই এটা কি ছিল ভাই M79 দিয়ে পুরো স্কোরটাই শেষ করে দিল আই থিঙ্ক এবার ড্রাগন আর রাগালের টিম জিততে পারবে ড্রাগনের টিম সেই তোমার প্রেডিকশন কি কে জিততে পারবে আমার প্রেডিকশন ভাই আরএসকে ছাড়া কারো প্রেডিকশন করি না ওকে ফ্যালকন আছে একটা মাত্র প্লেয়ার ভাই তাও হোল্ড করে এখনো ফোর্থে এসে পড়ছে ভাই লাক কই শুই আছে কই বান্দাটা ফ্যালকনের সোলো প্লেয়ার বাট ড্রাগন ভাই ড্রাগনটা ভিএসি একদম জাস্ট মনে হলো যে 10 সেকেন্ডের মধ্যে উড়াই দিছে বাট এবার লাস্ট দুইটা দল কি ভিএসি নাকি হচ্ছে এজিএল কোনটা সাপোর্ট করবা যে কোনো একটা বলো এজিএল আমার মনে হয় ভিএসি ওদের ভাই কিল দেখছো ভাই হাত চলে কেমনে এজিএল ওর ভাই সেই হাত চলতেছে বাট এবার দেখার বিষয় ওরা টিম সাপোর্ট অনেক বেশি ভাই এজিএল নকডাউন দিয়ে দিছে আরে ভাই ভিএসি থেকে মেনপর নক আর একটা প্লেয়ার আছে লাস্ট আর এজিএল কি খেলতেছে বললাম না ওদের টিম ওয়ার্কটা অনেক ভালো ছিল আমি প্রথম থেকেই দেখতেছি আইফা 1 ভার্সেস 2 ক্ল্যাশ জিতলো কে এজিএল ইয়ো আমার প্রেডিকশন এখন ভালো হয়ে গেছে বাহ ফালতু ভাই আরএইচকে এর উপর প্রেডিকশনটা দিতে আল্লাহ নিজের নাম বইলা ফেলতে নিছি কি নাম ও আচ্ছা বলতে নিয়েছিলাম ঠাস করে মানে নিজেকে রোস্ট করতে যায় ইস আমি আম্মু যাই হোক কিছু হবে না চিল ডাউন কুল ডাউন ওই কিউট সা পান্ডা কি রে বকতেছে নাকি আচ্ছা আচ্ছা কুল ডাউন এই ছেলে গালি দিছে শিওর মানে গালি দিছে না আই এম ড্যাম শিওর
কি হাসি, আহা। কি শাইনিং শাইনিং, বাহ কিউট লাগতেছে। ঠিক আছে, বাচ্চা বাচ্চা তো। স্পার্কল স্পার্কল স্পার্কল। ওদেরকে কি রিয়েলমি স্পন্সর করছে? আজকেও এই মহিলাটার অনেক দারুণ লাগতেছে তো। হোয়াইট কালার কোট ভাই, আজকেরটা কঠিন মারাত্মক লাগতেছে। হোয়াইট কোট ভাই, এটা ওয়াও পুরা। ফাইনালের দিন দেখবা সেই লাগবে সেই। ওদিন তো মানে হ্যাঁ পুরো হাতের ইয়ার রিংস, ও শেট, ইয়ার ওই সাইডেরটা কঠিন ভাই। ভাই হোয়াট আর ইউ ডুইং আমাজন? Oke, tentunya di sini kalian berhasil mendapatkan buyah di map pertama dan juga kalian berhasil চুলগুলো কি নকল নি? না না আসলে মনে হয়। আসল ভাই। Gimana perasaan kalian saat ini? senang. I'm just happy. এই ছেলেটা আর কিউ ঘুমাইতে দেখো মুখে র্যাশ উঠাই ফেলছে। I'm just happy. I হ্যাঁ don't know how to express it better. স্ক্রিন টাইম বেশি। Okay, so I have already said today is the final day for knockout stage. What was the নোট লিপস্টিক পরছে। strategy for the teams? What was your mindset going? হ্যাঁ, এবার একটু মেকআপে জাজ করো। What thoughts do you guys have back home to start the day? Oke, tentunya di sini juga আমি কত কিছু দেখে এই বেটাটার অবশ্য বেটাটার একদম পুরো ভদ্র ভদ্র লাগতেছে, বাট ড্যাম শিওর বেটা বিট থেকে জঙ্গল। apa sih yang kalian bicarakan tentunya sebelum bermain di hari উনিও লিপস্টিক দিয়ে এসছে। না না ওনারটা এই ওই কি বলে ওনার জেনেটিক্স এর কারণে পিঙ্ক পিঙ্ক লিপস। জেনেটিক্স না ভাই, সত্যি দিছে, হালকা হালকা হলেও দিছে ভাই। কি বলো তুমি? না না বাট বারবার ঠোঁট কামড় দেয় তো, তুমি দেখো নাই? তাতে কি কেমন হয়েছে করে ভাই? কামড় দেয়। তুমি কি জানো না লিপস্টিকের কত ভ্যারিয়েন্ট আছে? get as much skill as possible. টিন্ট দিতে পারে, হ্যাঁ হ্যাঁ টিন্ট দিতে পারে। হোয়াট ইউ সে জানি না। হ্যাঁ, এই যে এই ছেলেটাও তো দিছে, তুমি কি মনে দেয় নাই? হালকা ছেলেটা মেরে দিছে, হ্যাঁ দিছে হইতে পারে, হ্যাঁ টিন্ট দিছে। ওই তো ওরা তো ছেলেরা তো এমনই দেয়। তার মধ্যে আবার একটা কোরিয়ান জাপানিজ লোক আখি। বাট এই আফার লিপস্টিকের ইয়াটা ওই আইলাইনারটা বাহ। মানে ওই সরি মানে লিপ লাইনার লাইনটা সেই করছে। অ্যাকচুয়ালি ঠোঁটটা ভালো বুঝা যেতেছে। ভাই আমরা কত কিছু খেয়াল করতেছি। উপরে উপরে দেখছো গ্লিটার দিয়ে কত সুন্দর করে ইয়া করছে। ওইটা তো কালকেও করছে, তুমি ওইটা দেখো নাই? এটা কালকেও করছে। আমি কালকে বললাম না ভাই এটা চোখে এত সুন্দর গ্লিটার দিতেছে, ভাল লাগে। বাঙালি মানুষ দিলে পুরো বস্তি বস্তি লাগে। বাঙালিরা তো দিলে একদম ইয়া কি বলে একদম আছে না যে জড়ি দেয়, জড়ি জড়ি। হ্যাঁ, একটা কথা আছে না যে ইয়া বলে না যে বস্তা ভরে দিয়ে রাখে, ওরকম বাঙালিরা তো বস্তা ভরে দিয়ে রাখে ভাই। এই হিয়ার এই মেয়েটারে ভাই, এই মেয়েটা আজকে জোস লাগতেছে ওরে। হ্যাঁ, এটা তো কালকের বাট ও কাল এটা তো আজকে কি কালার পরছে? হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে আরো বেশি বেনি করছে একটা ভাই। The atmosphere is very scary. You see pictures here. সাদা, তো সাদা পরছে আরো ভালো লাগে। Okay, pictures, dark pictures. এই সেটে কি কিছু প্লেয়ার্সরা খেলতে খেলতে হারাই গেছে নাকি? কি বলতেছে? ইস শুনতে যদি পাইতাম। So scared, anxious. Why those pictures look so scary? Oh, that is a dead body. Why so many dead bodies here? ভাই একটু টর্চ মারো, তেলা পোকা থাকলে চিল্লান দিব তো। Hello? Anybody here? Hello? Hi? Okay. I don't know if Okay, I'm gonna come back or cool. not, but I'm going to explore the rest for you guys. Then, okay, goodbye. কি ছিল? What a phenomenal reposition, but with the launch pad straight out the circle, they get a tag on that circle first, and now Buriram fires on to up. ভাইরা ব্রেকে গেছে, ব্রেক ব্রেক। For me the challenge is I'm the newcomer. Okay, that's it.
Other streams are way stronger. Better than something like that. I come this far. ওয়াসানা Okay. এজ 19 ভাই 19 বছর বয়স ভাই বুঝা যায় এটাই তো ভাই আমরা দেখি দেখা যায় 16 11 না 21 বছরের রয়ে গেছি ঠিক না 19 বছর কি খেলে কেমনে আরে কি খেলে ওটা ছাড়ো 19 বছর পোলাপি মনে হয় পুরো 16 17 বছরের রিপ্লেতে আমাদের আর কেউ নেই থাকবে इसी दिल को कोई बचा लो ये दिल हार्ट अटैक करने वाला है এগুলো হচ্ছে এসিএর ম্যাচগুলো আর কি দেখাচ্ছে না খাবার নিয়ে আসি একটু না না বাখর খানি আমাদের ঢাকাইয়াদের সন্ধ্যার টাইমের মোস্ট ফেমাস খাবার সকাল এন্ড সন্ধ্যা চায়ের সাথে Yeah. শীতের দিনে ভাই শীতের অলওয়েজ হ্যাঁ আসতেছে এটা ওই লোকটা পেটটারে বসায় রেখে চলে গেছে এই পেটটারে চেনা চেনা লাগতেছে এটা কি গেমে আছে পেটটা तीन पॉइंट रेड हॉक তার টোটাল 45 পয়েন্টে গেছে ওকে cool আজকে 18 তারিখ না হ্যাঁ ভালো ইস কেন এমনিতেই আমাদের আরএচকে ফাইট নিয়ে কিছু বলে নাই কারা
আচ্ছা যারা অ্যানালাইজ করতেছে নিবে বলছে, আমরা তো শুনতেছি না। না বললে তো স্ক্রিনে দেখাবে না। এটা তো প্রথম ম্যাচে বলতে পারে, কারণ প্রথম ম্যাচে ওরা প্রথমেই ক্লাস করছিল, বাট এরপর তার করে নাই। হুম ফার্স্ট ম্যাচে আচ্ছা আপু বলো। তোমার মূলত ওইরকম হোস্টের মতো হাই হিলস পরা হয়েছে? আমি হাই হিল ভাই জীবনেও পরি নাই। আমি এমনিতে লম্বা, তো আমার কখনো পড়তে হয় নাই, প্লাস পরিও নাই। আর কত তোমার? 5 ফুট 7। ও বাবা, তোমার? 5 ফুট 4। ভালোই ভাই, আমার মনে হয় যে হাইট মিডিয়াম থাকাই ভালো। ভাই জুতা খুঁজে পাই না ভালো। তারপর হচ্ছে মানে ধরো যেটা পাই ওইটা মানে পায়ে লাগে না। আর মানে যেটা আর কি আমার পছন্দ হয়, আর যেটা মানে আমার পায়ে লাগে ওইটার ডিজাইন একদমই পছন্দ না। মানে কেমন ডিজাইন ভাই, ভাল লাগে না। Hello everyone and welcome to the SNB head-to-head here at the Free Fire EWC World Cup Arena. এটা কে? With us right now, we have the Falcons fans loud and হয়েছে proud over on that side. We have the cheer teams up করতে rallying for each other, but we have to do our jobs. Right now, অনেক I কোনো am হোস glazing এখানে তো ভেরি incredible. It is সিম্পল একদম almost halfway through তাশবানি one right now, and they are just তাশবানি ruining so এখানে many হচ্ছে hopes and dreams of so many হোস্ট, big teams. জিডি অনেক ইন্টারভিউয়ার, কাস্টার মানে সবকিছু মিলায়া 5 জন ছেলে 5 জন মেয়ে। ওর ড্রেস আপটা আমার খুব ভালো লাগছে, একদম সিম্পল। আমি যখন ওয়েস্টার্ন পরি এরকম থাকে, ভালোই লাগে। Important round. They're going to be looking to get as many points as possible, and based on what we've seen, slow start, but they can do even better. And with these fans in the arena, they can only do the best. Let's throw it off to our casters. It's map number 3. We're going to catch you right after this. রাউন্ড নাম্বার এই ফ্যানগুলো কি করে? হিট দেয় মানে হট এয়ার সামথিং। কাজে লাগায় সবার সামনে একটা করে। তারপরে যে বক্সটাও এই চিনি জানিও না। আর নয়ন ভাই কি আসে নাকি? ও কাজ করতেছে। আইডিপি দিয়ে দিছে মনে হয়, ম্যাচে চলে গেছে। হুম চোখের পলক ফলাও।
ওরা হচ্ছে দৃঢ় অদম্য চিন্তা শক্তিতে ব্যস্ত। এর আগেরবার ওর একটা ইন্টারভিউ নিল না? ও এই ছেলের একটা কাহিনী দেখছি তা নিয়ে, বুঝছো? ভাইরাল হইছে অনেক। ছেলে যখন ভুইয়া করছে অপোনেন্টের স্কোয়াডকে এমনি 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 করে বকা দিয়েছে। I was like, ওরে ভাই। হাত গরম করতেছে। ভাই আমরা ফার্স্ট দিন জানতাম না এটা কি করে। এই যে আরিজকে Yo boys, do নেজাত your কি best. ড্রোন রে এই নেজাত কি ড্রোন রে হাই দিল ক্যামেরাটা রে। Hi everyone, it's Yunso and welcome to my এই যে আজকে interview বেলি with করে Brain আসছে দেখো। Gaming. So into our first ও question. সবসময় লাইট ড্রেস আপ করে খুব। After have taken a rest from কোরিয়ান the না game, and today coming with the group A and group C with very top ওর হাত performance দেখে teams. বোঝা So যায় how do অনেক you feel বয়স, right কিন্তু now? ফেস দেখে মনে হয় ভাই সুইট 16। ওই যে মেকআপ কা কামাল। মেকআপের জন্য ঠিক আছে, আবার ফেস ওয়াইজ আবার জেনেটিক্সও আছে। কোরিয়ানদের তো এজ এমনিতেও বোঝা যায় না। আবার স্কিন কেয়ার। হুম। এই মেয়েটা মনে হয় ওদের স্কোয়াডের লিডার বা ওনার ফাউন্ডার কিছু হবে। বাহ, কি গোলুমলুটা? হ্যাঁ স্পন্সর হইতে পারে। Good, that is a ব্যাক সাইডে পোলারে কত চিল এই যে খাইতেছে। বাম সাইডের জনটা কি লম্বা, আর ডাইং সাইডে যেটা সেটা আমি। ভাই আমি আমার মতো করে খাইতে খাইতে কথা কম। ও আচ্ছা ঠিক আছে তাই। ও সবচেয়ে ভদ্র হচ্ছে এই যে এই সাইডের চশমাওয়ালা। হাজবেন্ড ম্যাটেরিয়াল, সরি তো কি বলি, মানে হাই লাইক ম্যাটেরিয়াল। লাইক ম্যাটেরিয়াল। ভাই এটা কাট করে আপলোড দিয়ে দিব। He said that for us, with the Brazilian teams going well, সানডে we are so ঈদের happy এক্সাম for them. পড়া বাদ But দিয়ে we want খেলা to be the দেখতে best team বসছি। from আল্লাহ Brazil আরিফ and কে win this 10-এর মধ্যে championship. রাখতো। আরে ভাই জোস। So they are happy for them. But আহমেদ we'll রয়েছে, beat আসসালামু them আলাইকুম today. আপু, কেমন I আছেন? ওয়ালাইকুম understand. আসসালাম, So এই তো last আলহামদুলিল্লাহ questions ভালো to আছি। আপনি end কেমন our আছেন? story হাসান গেমার here. রয়েছে, তানিয়া What are you আপু guys expecting the most for today's game? করোনা আবার খায়। O que vocês esperam de hoje, কারিনা dos আবার jogos খায় de মানে hoje e tudo তানিয়া mais? আপু কারিনা আবার Ah, খায়, a gente বুঝে নাই। espera jogo mais agressivo, jogo também আর এখানে আমাদের que সাথে a gente tá রয়েছে visando tirar algumas equipes para final. E é isso. É jogo mais agressivo que a তারা gente রয়েছে, precisa এখানে আমাদের buscar কোকো fazer চাকমা pelo রয়েছে। menos আপু aqueles কেমন 30 আছেন? pontos. এই তো Tá আলহামদুলিল্লাহ jogo ভালো, mais আপনি কেমন calmo আছেন? para nossa equipe e algumas বাই দ্য equipes ওয়ে আপনাকে precisam সবাইকে pontuar, যুক্ত principalmente a করছেন, equipe da থ্যাংক Ásia. ইউ সো মাচ। বেট আমাদের আরেকটু And our খেলাটা coach একটু says that we need ভালো হোক, to সবাই be more aggressive প্রেটা today, করেন। and we need to Pray make fast. at least 30 points. So we are looking for this aggressive play ভালোই today, করবেন and we know ইনশাআল্লাহ that some ইনশাআল্লাহ। teams need to make some points too, and we are here to beat them. All right, I think it's enough for today. And of course, today's game is going to be the last day of a knockout stage. So everything is going to be very intense because we only have 12 slots to go into the finals. Let's keep support for our team. Of course, support the best Brazilian fans. Support for your favorite team. Here I have with Pain Gaming. Good luck to you guys all today. Fighting! এই যে মেয়ের লাস্টে যে সিগনেচার একটা যেটা হচ্ছে চোখ মারা, উইঙ্ক। ইয়াক মারে পুকি সিং। থার্ড নাম্বার ম্যাচ কালাহারি।
কুটুস একটা এরকম এনজয়মেন্ট নেয়া মানে চিল চিল ওকে ভালো করুক এবার ভালো করবে কালহারি ম্যাপ আর এইচকের কামব্যাকের অলওয়েজ একটা পছন্দের একটা ম্যাপ টিম ডেঞ্জার 6টা টিমরা রাখছে টিমস ইন ডেঞ্জার আরএস কি ছিল নাকি খেয়াল করলাম না তো এসে না হ্যাঁ আর এসে পজিশনটা দেখো বে ফ্রন্টে এই সরি কমান্ড পোস্টের সাইডে একটা ফাইট ওয়ানিকদের সাথে অ্যাডাম অ্যাডাম ফার্স্ট রুমে দিচ্ছে কুটুসের ফ্লিকার মারলো ভাই প্লাজমা দিয়া বলটা ফাটাই ভাই লাগে আমার ঘুম চলে আসতেছে ভাই কাও কি ডিপ্রেশনে আমি একটা জিনিস নিয়ে বেশি ভাবলে এটা হয় Falcon একটু প্রতীক ওরা তো ডেঞ্জার মুক্ত হয়ে আছে তাও ওরা এখন খালি অন্য টিম দিয়ে আর আগাইতে দিবে না তাই ডমিনেট করতে Oh my god. আজান দিচ্ছে
হুম। বাপরে 27, 29, 25 বাপরে বাপ। বাপরে ফুটবল টিম তো কোপাইতাস। ভাই আজান শেষ ভাই। এখনো কি আসছো তুমি? হুম। ফ্যালকন খেলতেছে ভাই 7 কিল ভাই। হুম, সেটাই তো বললাম। আজকে ভাই বুড়িরামরে খেলতেই দিতেছে না কি রে ভাই? বাট ও আছে তো ভালো। এটা কি ওরা তো কোয়ালিফাই ভাই, ওরা তো তুলেই নিছে, পয়েন্ট তো তুলেই নিছে ভাই। সেটাই। চোখটা তো পড়ে আছে 17 নম্বরে থাকা টিমটার উপর। এটা কি 17 থেকে উঠতে পারবে? 45 প্লিজ ওঠো। कौन चिपा दिया जाए। वाह ठीक है कोई बात नहीं। এগুলো দেখে রাখো যখন তুমি খেলবা তখন হ্যাঁ আমি তো সেটাই বলতাছি। এখানে যখন দেখবো যে আমার টিম মারা খেয়ে বসে আছে, আমি সুন্দর করে এখানে যে চুপ করে ঘাপটি মেরে বসে থাকবো। আমি বলবো এনিমি जी लो अपनी जिंदगी मैं इधर ही गुजारती हूँ मेरी जिंदगी। আর ম্যাচে কি সুন্দর যে হ্যাকার পরে মাটিতে গুলি মারলে ওই মাথায়ই লাগে। আমার বেশিরভাগ ম্যাচে লাইভে যখন যাই সকালে বেশিরভাগ ম্যাচে হ্যাকার থাকে।
ভাই সবগুলা টিম জোন সার্কেলের মধ্যেই চলে আসছে ভাই সেফ জোন সার্কেলে বাকিগুলো একটু বাইরে আছে একটা দুইটা দেখো জাস্ট পেইন একদম জোনের মধ্যে আর সার্কেলের একদম কর্নার সাইডে রেড হাউস আর একদম ওই সাইডে বেই ফ্রন্টের সাইডে অ্যালোয়াস আর বাকি সব সার্কেলের মধ্যে সেরা ভাই সেরা এই রেড হাউস একটা কিল করছে ভাই R7 এর পজিশন দেখো নিচে হইলো ড্রাগন উপরে হইলো আবার বিএসসি একেবারে ফাটাফাটি बच के रहना रे पापा बच के रहना रे ফ্যালকনের টিম অস্থির 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 খেলতেছে फैल्कन नाम तो सुना ही होगा हाँ वही सीन चल रहा है হালদার ব্যাট কথাই ঠিক হয়ে যাব মনে হইতেছে Triple kill. এর মধ্যে কতগুলা প্লেয়ার ভাই শেষ বুড়িরাম শেষ এই তো শেষ আজকে বরিরামের লাইক খুবই খারাপ কিন্তু কাল তো যা তোলার তুলেই ফেলছে হায়দ্রাবাদ বলছিল না দেখো কালকে বরিরামরা কেমন খেলে হ্যাঁ কিন্তু ভাই তার আরএসকে এর দিকে চোখ থাকবে আরএসকে একটা প্লেয়ার আছে একটা লাল সবুজ বাতি জ্বলতেছে বাকি তিনটা লাল বাতি জ্বলা বন্ধ হয়ে গেছে তোর নামের পাশে সবুজ বাতি আর তো জ্বলে না এই আরে ভাই কি মারতেছে ভাই আরএসকে শেষ হ্যাশট্যাগ টেনে নাইতে শেষ টিম ফ্যালকন এইটা শেষ আহা এজিও এবার আগে যায় নাই শিট 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 Double kill. ওয়েট দেখ আবার চিপায় ঢোকে হ্যাঁ চিপারে আহা 17 থেকে 18 তে চলে গেছে
এখন ফিলিংটা কেমন আপু? ফিলিং হচ্ছে আমি আরেকবার ঘুমাই যাব। ভাই এবার ড্রাগন ভার্সেস অ্যালোয়াস। কি রে, দুইটাই লং রেঞ্জের? ওকে। হেই আরে অ্যালোয়াসের এই ছেলেটা একটু বেশি বড় মনে হচ্ছে, বাকি সব ঠিক ছিল। এইটার অনেক বেশি যে দাঁড়ায় আছে না, ও একটু কি করলো ভাই এটা? অ্যালোয়াস এখন নাচবে, ইন্টারভিউ দিতে যাবে। জুতো পরতেছে, জুতো খুলে খেলতেছে। ফ্রি ফায়ারে জুতো খুলে খেলার কি আছে? ওই যে আরাম করে পা উঠিয়ে বসে থাকবে। কিন্তু ভাই এতগুলো যদি প্লেয়ারের মধ্যে একটা যদি মেয়ে প্লেয়ার থাকতো শান্তি লাগতো। ফোকাস হয়ে যেত তো। অল ফোকাস। সুনিতা আসলে হইতো ভাই, পুরা চান চান লেগে যেত। She's really cute. Double kill. Triple kill. Quadra kill. নামের পাশে সবুজ মাটি আটটা চলে না। আমাজন গেমিং আপুর সাবস্ক্রাইবার কি 150টা? বাহ বাহ বাহ, এটা সার্চে কইরা ফেলাইছে। গাইস আমাজন ভাইরাল ইন টিকটক। সবাই টিকটকে গেলে বুঝবে আমাজন কত ভাইরাল। আসলে এটা সত্য। কিন্তু তুমি এক কাজ করতে পারো, আমাকে টিকটক থেকে একটু প্রমোট করে দিতে পারো। আমার টিকটক ভাই মাত্র 400 ফলোয়ার। সিরিয়াসলি আমি টিকটকে তো আপলোড করি না কিছু, তাই। তো তোমার দিয়ে আরো টিকটক, তোমার ভিডিও দিয়ে টিকটকে মানুষেরা ভাইরাল হয়ে গেছে। বাহ, এটা ঠিক। আমি দেখছি অনেকেরই yes. অনেক ভিডিওতে অনেক ভিউজ, বাট আমি তো ছাড়ি নাই তো, তাই আর কি। ঠিক আছে। Faz lógica, tem? Correndo pra tu, Raoni. Miado aí. Faz lógica, tem, Sinel? Não tem. Vem em mim os dois, deu meu, se destranca, vem, Raoni. Finalizando eu. Não clicou ainda. Clicando agora. Boa, caralho! Porra! Vai tomar no cu, cara. Boa, porra. যাই হোক, ভাই লাস্ট ম্যাচেও আশা থাকবে। এখনো তো 3টা ম্যাচ আছে, প্যারা নেই, ছিল। কিন্তু এখানে হোস্টটা কই কি রে? ও ঘর জামাই মিস্টার ওয়াকার। আমাকে একজন ভয়েস দিছে, বুঝছো? কি বলছে শুনবা না? বলো। শুনবা? স্ক্রিন শেয়ারে শুনলে কি লাইভে যাবে? যাইতে পারে, মুখেই বলো। থাক, লাইভে শোনা যাবে, থাক, বাদ দাও। কিরে আমার এত ক্রম মনে হয়ে গেল। ও বাবা, এত ভালোবাসা কেন তোমাদের? একটা ক্রম থাকবো, তো ভালোবাসা নেই লাগে কাহামকো। বলো এই ক্যারেক্টারের নাম কি? কোনটা? এই যে
স্ক্রিনে দেখাইতেছে ওইটা আসেনি। শেষ চলে গেছে থাক। হ্যাঁ গেছে ওগা লে হালবা আমার ডাকি এটা দেখো দেখো ওয়েট ওয়েট আতে আমার পর কুইজ চলে গেছে আবারও গেছে গা। হ্যাঁ আমি ক্রোমের ভিতরে গুতাইতেছি। এটা হচ্ছে আমাদের গ্লুয়াল মাস্টার গ্লুয়াল মিস্টার ওয়াকার ले लो ग्लूअल ले लो ग्लूअल। রেডার্সের সামনে যে ভিপি ছিল তো ফ্রি ফায়ার অন করি। थोड़ा सा फ्री फायर भी खेल लेते हैं कोई बात नहीं। এখন দেখো ওকে ওই যে নিচে কর্নারে দেখো আর দেখলাম देखसी বলো এটা कौन कैरेक्टर पता नहीं अब सर पे नहीं आ रहा मेरे। वेलकम लीडर बट होस्टरा कोई भाई आरएच के टोटल पॉइंट কত হইছে 45 और 47 92। भाई आरएच के 18 थे कोई पोजीशन कोई ओ ভাই হটশট আল্লাহ হটশটও কি বাদ পড়ে যাবে কারণ এজিএল এর তো আরো ম্যাচ বাকি ড্রাগনের ম্যাচ বাকি আরএচ কে উপরে উঠতে গেলেও 60 প্লাস লাগবে ভাই এখান থেকে হোস্টটা কি গায়েব হয়ে গেল আমাদের মতো মেবি তারা বোর হচ্ছে
ভাই রিয়েলমি, ইনফিনিক্স, স্যামসাং সবাই স্পন্সর করছে না? এটা কে করছে? স্যামসাং। নাইস। চলো 4 নম্বর ম্যাচে চলে যাচ্ছি। আলপাইন। গেম খেলতেছি আর দেখতেছি। আমরা টাকা থাকলে ডিপ্রেশনে চলে যাব। এটা ঠিক ভাই, আমি তো চলে যাচ্ছি। আমি ডিপ্রেশনের চক্করে আম্মুকে বলছি আজকে আমাদের তো শুক্রবার আমাদের মানে কাচ্চি বা বিরিয়ানি সামথিং রান্না করা হয়, হ্যাঁ তবে এখনো খাইনি। তা আম্মুরে বলতেছি বাকরখানি খাইছি, আমি বিরিয়ানিও দাদা আম্মু আম্মুকে কাছে পাগল হয়ে গেছে। আমি আচ্ছা ঠিক আছে বুঝছি, দ্যাট মিনস তাহলে আর কিছু করতে হবে। পজিশন কোথায়? লাল লাল তো লাগতেছে রিভার মতো সাইডে। ওরা কি রিভার মতো নামছে? হ্যাঁ, আল্লাহ ভরসা। ড্রাগন স্পোর্টস এর সাথে ফাইটটা। কি মনে হয় কি হবে? রেড অক্স এবার দিবে মায়ের কুট্টুস ইউএমপি। আরে সেরা ভাই, ব্লেড দিছে। ও ভাই প্লিজ প্লিজ ডোন্ট ডোন্ট। ব্লেড একটা নক নিছিল, বাট ওরা কেমনে তিনটা মেরা দিল? Please don't do that. Don't do that, Dragon, please. লাস্ট ওয়ান প্লে তো আগেই চলে গেছে, কিন্তু এবার Oh shit! Oh shit! Oh shit! ভাই Oh shit! আল্লাহ ছি ভাই, নাধে ছি ভাই। No! What is this? I ছি আল্লাহ। Double kill. Oh. এক মিনিট। Kill. ওটা হওয়া। সুলামান ভাই বলছে হ্যালো আপু। হাই সাজেদ বলছে ইনশাল্লাহ আর একটু ভালো কিছু করবে। ভাই এই ম্যাচের কথা কি বলবো ভাই, ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে আবারও।
রফিকুল ইসলাম বলছে সাবস্ক্রাইব করে দিছে আপু ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ তানিয়া আপু কই গেছে নয়ন ভাই
নিলয় ভাই গেম খেলবেন? বললাম গেম কি খেলবেন? না 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 ডিপ্রেশনে চলে কি জানি বলতে চাইছিলেন? ও বলতে চাইছিলাম তো বলতে হবে অন্য জায়গায় যা বলতাস। নিচের বিসিতে আসেন তাহলে কোনটাতে? আচ্ছা ওয়েট যে আসতেছি। কোনো একটা কোন একটা হবে কই গেছে এত নিচে থেকে
Thanks so much, guys. You have been doing a great work today. And so far, it was only match 4, and we have watched enough here today for the Brazilian teams. Another Booyah from Pengame, but right now we gotta talk with the Lowe's team, especially with this guy here that has overcome even Evil's team. Wow. I have actually some stats to share with you because you have the most eliminations overall among us all the 3 groups, and your team has beaten Evils in terms of damage. So for sure, you have been doing a great job here today, Haoni. But right now, it feels like you guys are looking for a redemption against Team Falcons on AWC 24. How does it feel right now, seeing like you have been on the form to take the champions during the title, the champions title during the finals? Raoni, já trouxe algumas informações aqui que vocês estão ultrapassando o time da Evils, principalmente nos danos, né? E você tem as maiores eliminações dos 3 grupos até agora, mas obviamente que não dá para esquecer que no ano passado vocês ficaram no top 3, né? No antigo time da Netshoes Miners, e agora vocês estão voltando aí atrás dessa redenção, com certeza para cima do time da Team Falcons. Quero saber como é que tá o sentimento agora, depois disso tudo que eu compartilhei com você, que eu imagino que é muita coisa. Ano passado nosso estilo de jogo era diferente, eu jogava mais pra safe e tal. E nosso time esse ano, 2025, tá bem mais forte. Começamos o ano mal, mas depois nós foi campeão brasileiro e conseguiu classificar pro Mundial. E o nosso estilo de jogo tá muito bom, atrasado, só rushando. Um estilo de jogo que eu gosto muito, nosso time gosta muito, que é mais rushado do que ser rushado, que é bem mais fácil, né? Mas nós tá muito confiante e é isso. Okay, so basically it's a mix of feelings because last year we had a totally different game style going on. Actually, we also have a different roster. Only 3 players remain on the team, but right now we feel way more confident to be here. On the very beginning of the year, we still had a lot of mistakes to be fixed, but we overcome. We won Free Fire World Series Brazil, and we came here as a champion of Brazil, and we are here for sure, very confident to take the trophy. And right now, I want to know your expectations for the rest of the day, because you guys have done so much here. You got Booyahs yesterday, you got another Booyah today, and for sure, I would like to know if your main goal is to finish as the best team of the day. Com certeza vocês estão fazendo uma campanha incrível aqui no EWC. Essa só é a fase classificatória, o último dia da fase classificatória, e eu quero saber suas maiores expectativas e se também seu objetivo é terminar em primeiro lugar aqui, como não só no topo de tabela, mas melhor time do dia. Isso é um objetivo nosso, terminar como o primeiro time do dia e melhor da tabela também. E as expectativas estão melhor, manter sempre o pé no chão e sempre o mesmo estilo de jogo, com a confiança lá em cima, e é isso, e amassar. Tem algum recado pro Brasil? O recado pro Brasil é que nós vamos amassar, se Deus quiser, nós vamos ser campeão. Perfect. So he basically said the confidence of the team is just rising up after matches and matches. They have set a new strategy to be here today, and it's only the knockout stage, but they are seeking, they are thirsty for the trophy, and they will not allow to come back to Brazil without the trophy. And that's all, my friends. We have watched great actions on Free Fire today. Today is the last day of knockout stage, and there's still a lot more to come, and I'm excited to be part of this. All right, so let's go for a quick break, and we will be right back here with more action for Free Fire at AWC 2025. Double kill. Rampage. Killing spree. Killing spree. What is up, folks? Welcome to What's in the Bowl at Free Fire Esports World Cup 2025. I'm your host, Husky, and today I have 2 gentlemen with me on the couch from Virtus Pro.
Welcome to the show. I want to quickly explain the rules, quick and simple. There are two bowls of this sort on the table, which the players will draw from. Plenty of notes inside. When they draw the notes, they will have to read it, hide it from their partners, and have them guess what it is. They could use audio cues, they could do actions, they could do anything they want. So, are we ready? Take your draw. Don't show him. What have you got? ปืนไฮไลท์เก่าปืนสายไฮไลท์เก่า2ยาว M104 ใช่ปืนถ่ายไฮไลท์เมื่อก่อนเลยอะแมปใหญ่อะที่แมปใหญ่เล่นกันอะใช่แบน12ใช่ Yes, correct. The SPAS 12. Okay, good job. Number 1 point for you. Now it's your turn. ปืนสไนเปอร์ AWM ไม่ใช่บาเลตไม่ใช่คา98ถูกต้อง ที่กูถือทุกเกมเวลาเปิดคลังแจคลังที่กูถือทุกเกมเวลาเข้าไปในคลังปืนฮิว Killing pistol. Okay, so pew pew pew. วาดแป๊บแมปทะเลทรายปืนสลิง Congratulations, we have a tie, but we need a tiebreaker. Rock, paper, scissors. ต้องคือต้อง And we have a winner! Yay! Alright, since this is called What's in the Bowl, I have one more thing in the bowl for you guys. You ready? Ready to know what it is? It is... Good luck, VP. Good luck for EWC. And that's all for What's in the Bowl. And I'll see you guys in the next one. Hi everyone, it's Yunsul and we are here at the Esports World Cup 2025 Boulevard. Very lively here, the gaming district, place for you to enjoy esports. But the most special thing about here is the food. Southern region dishes, all of the regional dishes, food. Who doesn't love food? Because I am. So I hope you guys will enjoy the moment on the camera. But if you can, please come here and share the fun with us right here at Esports World Cup 2025 Boulevard. Tropa, deixa o moto matar, deixa o moto matar. Não, vai matar. Deixa o moto matar o último, deixa o moto. Eu vou salvar, deixa o moto, fica na boa, Só mata o último, mano. Ô, porra. Sem bala. Relaxa, fica na boa. Quer Oscar, alguma coisa? Faz no sigilo aí, força no sigilo aí. Verde, dá uma tira. Vamos na panela, Mas não mata. Não mata, Pedro. Fica na boa. No carro. Vou pegar o carro pra ele não pegar. Você escutando ele. Matei. Tem que pegar aqui, vai pro gás. Matei, porra. 10 kills do pai, porra. Você, caralho. Você, bate, pô.
4 games done, 2 more to go. Husky, time is running out, buddy. It is running out, and you can hear the echoes, the cheers, the screams, the support, primarily from our returning champions, Team Falcons. Yeah. Falcons, let me hear your noise, Team Falcons! And it's not just about Falcons. We've got Indonesia in the house as well. Indonesia, make some noise! Great stuff so far. Love the energy, love the atmosphere. Atmosphere is electric, but not just Indonesia. Because supporters from the Middle East, Dragon Esports! Oh, here we go. Oh, the retaliation. That's a rivalry. Coming back. So it looks like Falcons wants to make a little bit more noise. But if you hear from Gideon, we've got our Bangladeshi boys in the house as well. Red Hawks, make some noise, baby! Yes, that's what we like. But if there's one thing that everyone in the stadium can agree on, Free Fire fans, make some noise! And that's what it's all about. Ladies and gentlemen, boys and girls, we are going to be throwing it on over to our casters. 2 more games. Let's see who survives the knockout stage. Very scary for these teams, and meanwhile for teams who are at the top a little bit more, I would say, safe in terms of their points. Buriram United over at 10th, so Hotshot Esports, AGAL, Dragons Esports, could be anyone's game. Yeah, true. Buriram, though, in 10th place is quite shaky here with only 13 points discrepancy between Hotshot. But Hotshot is not playing, so maybe the rivalry is between AGAL and Dragons. And right now we are in a next era. Whether or not these teams that we have mentioned could actually improve here, because anything can happen in the world of Free Fire. As you can see, Lost has managed to actually gain 2 elimination points. I believe they are fighting against Team Falcons right around Rustown. So we just have to see. General has been eliminated by Pina. That was just the recent thing that we could see in our match. But sadly, Falcons, they had to sacrifice 2 of their members on towards Team Lost. Meanwhile, Lost, you can see that empty Sexy, very sexy here, has managed to revive those who has fallen. 2 for 2. Fair enough. But the fight's not done. Pina will be the next one to fall. Kill. Paone today has been really sharp, very adept, very aware. And I think for him in particular, in terms of eliminations, in terms of being able to play that first contact play, I think because the players of Lost are just so individually brilliant, they're allowed to just really roam around away from each other. They're allowed to take up space alone and without really worrying or needing too much support for their teammates. And if push comes to shove, the rotations that come through have been great. All right. You can see on the kill feed, we see on the Olympus, we see Rainbow 7 and Dragons as well. Currently in Twin Towers, you can see that Rainbow 7, Twin Bridge, I'm sorry, is slowly getting one by one members of Team Dragons. The MENA team is now being chased away. Seafox is under fire, had to pull down the glue wall. Yase, in the meantime, trying to find space for him to escape. Seafox has been found by Deya with the XMA, but Joker on Yase! Oh no! That is for Dragon Esports. They have been eliminated by Rainbow 7 on 12th place. And this is just music to AGAL's ears to be able to just really solidify their lead and leave DRG with the
back foot here. I mean, there is that solace knowing that there is that one more map, but there is that question as well. How far can AGL go this map? How big will the lead be? And how much damage can they do here? Because AGL has proven to us time and time again, they can do incredible damage to other teams. They can farm those kills as well. And in terms of rotations, they can be just as aggressive as teams such as Lost, as Falcons, even Pain and RRQ. Yeah, again, a solace here for AGAL as Dragons has been eliminated with 0 points. Meanwhile, Dea again trying to add points for Rainbow 7. A little bit slow onto Zairu here. Manages to actually take a glue wall down. However, Noki and Adam was caught off guard, entering Intellect Center into the mouth of the remaining members of Rainbow 7. With that said, R7 right now on fire with 6 elimination points. R7 seems to get hot very, very early in the game, and it's really devastating if you allow them to really take the momentum. As Buriram United will be the one to struggle, face up against this team that is super hot right now. Currently at 10th, Buriram United has had the best of games, but they are currently trying to see whether or not they can come to the top. They want to challenge R7, but they aren't in the best position to do so. They are in a disadvantage in terms of positioning as well, trying to play together as a team. And off angle could be huge here, but Wasana not able to land that crucial shot. R7 meeting their ground. They opt to fall back just a little bit to provide space between them and Buriram. However, Buriram calculating the position of their team members, trying to circle around this Intellect Center. However, to no avail. Rainbow has fallen back. Buriram is doing the same thing as well. Meanwhile, for Pain Gaming, looks like some shots were upon them. However, they, again, similar to our teams in Intellect Center, has to reroute their journey back towards, I believe this is Deca Square with the pink flowers on the ground. And on Deca Square, from what I can see, there's no one there, so it is safe for Pain Gaming to try to reset and regroup. A lot of movement. Onyx already very happy to it from Topia. Just chilling there. I think this is just side by side with another team as well. I believe it's Red Hawks over in the same vicinity here. But most of all, I think most teams just don't really want to take these early fights. Everyone's starting to be, nope, spoke too soon there. Red Hawks and Onyx finally committing to this fight. But the same thing could be said about Virtus Pro and RRQ, with RRQ taking the more aggressive approach, taking up so much space already, rushing forward, extending it. But RRQ on the turn, they have a player all the way in the backside to play this long-range support as well. Nice shot onto Benjum, but not enough to take him down. So for the time being, RRQ, VP happy to play a little bit more passive and just play together as a team. Diamond ate a lot of damage here, but this is a sign for Abai to just rush forward. Not enough to get the knockdown. He rushes through, gets more damage onto a Diamond, but still not enough to get the shot. Some nades thrown out. Blue wall set up to set them up for success as well. And the rest of VP, they're saying, no, not today, dog. We are just skedaddling out of here. But Boon Jam not able to run away with this life. The same could be said by Exposy and Diamond as well. Because we have Pain Gaming here as well, trying to join in on that fight. Abai is chasing right now. Gets another point to his name. And RRQ with 3, happy with that. And saying, okay, let's not pursue this. Pain, you can have that slot. Nice push by RRQ, forcing Virtus Pro to flee back towards Deca Square where Pain Gaming reside. Now with enemy inside, RRQ and Pain Gaming is at it together near Deca Square. You can see from the southern side of the map, lasers are being pointed out by both Pain Gaming and RRQ. And the update from the news zone, you can see that it encompasses Zipway, boxing gym, as well as a little bit of Mudside. Meanwhile, RRQ Dudes, who has been decimated by Pain Gaming. However, there is a small trade by RRQ as well by taking down Motovia. Saw some long-range pickoffs as well through that kill feed. Right, as players are coming back into the game, no problem for Pain at least to bring Motovea back in here. But the southern side is still very, very aggressive, with Lost coming into the fray as well, getting 2 members of RRQ. RRQ here is scary because the other team is sandwiched between both Pain and Lost. These are 2 very, very strong teams. Kiba and Dudes, I think they're separating here. Dudes going for a longer a little longer rotation away. Means that Lost is going to try and find their way to just really dwindle down those numbers. Knows that Kiba is close. Every point is so precious. But
skill changed the trajectory of everything. A double kill already happening. Kiba playing a bit of a ring around the rosy. Jump shots abound here, but lost this time. We're ready to receive. RRQ not in a good spot here. Dirts has to be revived twice after he tried to land in mud side, but then again has been eliminated by Team Loss. So for RRQ, they really need to re-strategize. And look, talking about RRQ, now Mal is in a predicament. Whether or not should he fight Pain Gaming Peter or should he try to fall back? But it looks like the first option is the one he chosen, and he has fallen. 6 points here for Pain Gaming with Motavia and Peter still alive. Pain Gaming prolongs the fight, prolongs their survivability. Without that, I mean, Pain Gaming, despite being on the back foot, less bodies to work with, they're still as aggressive. They're playing like nothing else matters. End of the day, you make it into, you know, the point rush, you make it to the grand finals. They're very comfortable forward. What do we have to lose? Let's just go all out today. And the team that's currently on fire is Falcons. I have to say, for them, these late rotations, these late fights have been doing them so much value. But for VSE, this is an interesting situation because they had a terrible, you know, first day. Coming into today as well, the first half was just dismal. And then suddenly it felt like the third eye opened and the momentum fell into their laps. And they're slowly but surely trying to claw their way back into the top. But it's not going to be an easy feat. That's true. Vision for today had 2 games with good placements point, but sadly not enough as elimination is quite minuscule. Right now, as you can see, they are again playing the placement point strategy, playing right around the line of the new zone, avoiding teams early on, and playing it super safe, looting maybe extra boxes that is around, but still, again, avoiding conflict with any players in our map. Meanwhile, on the kill feed, you can see Red Hawks managed to actually get a point from Pain Gaming, eliminating one of their members. And Falcons still within near the outside zone is struggling to actually enter the new one. Meanwhile, AGAL comfortably found a spot here near Boxing Gym. Circle shift once again, with teams such as Onyx as well as R7 already very comfortable with a nice space to work with. AGL playing by the side of the zone could potentially slowly become the gatekeeper if they choose to be. We'd love to see what's going on over there over to AGL. It's something a bit more active here, but the same could be said about LOS, Loss. There we go, AGL from the compound here trying their best to shoo away R7. Yeah, R7 has a bit more space to work with, but they don't necessarily have the numbers as well. It's only one member left alive. But I have to say that there's a lot of respect given here toward Games King. They don't want to get isolated. They don't want to be put in a position where they're giving him these isolated 1v1s. Found. You was just whatever micro angle he played. He is sharp, man. I wish we could get a POV of you on how did he get that pixel shot onwards Games King. But yep. Then again, R7, last remaining member, was eliminated, and that is it for R7 here. 10th place in Nextera. Meanwhile, RHK, or Red Hawks from Bangladesh, managed to actually knock down Moshi. That is a huge elimination by the team. And Red Hawks really needs the point right now, as they are quite far from the 12th spot zone. I believe around 14 points. So they really need to do a lot of work. Maybe aiming for a booyah this time around, as they are still yet to get that achievement. Meanwhile, Buriram finds solace or finds safety in the arsenal nearby. However, there is as well Onyx Olympus. Meanwhile, Pain Gaming is yet to enter our new zone. Oh, Gus goes down. That's a nasty shot to Gus. It's a very painful place to be in as well. Gate kept out of the zone with so much pressure coming toward you. Knocked down already here by the play zone, but Lost taking this as a situation where they can go a bit more aggressive and just really rally to take this space away. They're stuck in a corner here with VSE running for their lives. They're separated away at least 3-1, but with Red Hawks rushing forward, they're trying to see whether or not they can win this fight. You have Pain also coming through, but Motovea somehow knocks himself down, and that is an unlucky situation. The same could be said about Noda X as well. What is going on here? Pain Gaming out,
but the fight still continues as Blade tries to find that nice opportunistic angle, weaving in and out of that chrono zone. Finds nothing quite yet, but VSE, they're playing this angle to perfection. Whoever that had encroached their space is the one to pay the blood fee. Red Hawks jumps in to try to execute Team Vision system, but sadly they are the ones being hunted down. On the other side of the map, it looks like Lost and Falcons face off against each other. It's going to be 3v3. Kiroro running low has to be knocked here. Pina really needs to get out from his own glue wall, trying to save Kiroro. Meanwhile, General and Ranu. Oh no, Ranu! Oh, Ranone. Sadly could not survive, and that is it for Lost. Limit. Surviving member for Falcons will try his best to continue the journey of the Green Hawks. But now EGAL might deny entry for Limit. Honestly, I have to say, for Lost just now, that just got boxed in. It's just an unfortunate situation. And AGL, it felt like as soon as DRG were knocked out, they were like, yes, this is our gold opportunity. They felt really good. They're just aggressive right now. They have 5 eliminations. They're already here, all the way toward the 6th, the 4th circle. Limit tries to rush through. He's still very much alive. I'm surprised that he's able to break it. In fact, getting a pick-off onto Cypher somehow. But that's not more they can do that because Simal is not going to deny him that situation. Falcons eliminated at 6, but still, the rest of RRQ very, very happy with this news. They're on a rampage. Meanwhile, Onyx, together with the Vision System and also Buriram, all in one tight spot near Mudside. EGAL has a lot of real estate to play with. They opt to try to go towards the team RRQ. Bar running quite low, goes down. Tiba as well, and that's it for RRQ. They are no more. Now it's up to Onyx from Indonesia to try to carry that Indonesian flag. However, there's only Zyro left hiding in the corner. And it looks like EGAL trying to assert dominance, securing position outside of Matsai, and this is not good for Vision System nor Buriram. You gotta stop them. This is illegal. How do you just walk up and shoot someone in the face without anything? Just so fearless right now. They've taken up so much space off that circle as well. Yeah, the circle is shifting, but if anyone tries to rotate out of the building, you know that AGL, will be ready to receive. VSE moving in tandem with the zone, and this is smart. They have put themselves so much cover to be able to rotate. Buriram United, the same thing as well. Zyro, the only surviving member of Onyx here. What are you gonna do? I think AGL want to go on a hunt. I think they probably have a bit of idea where Zyro might be, but Zyro, he's being very sneaky right now. One wrong peek, and I'm pretty sure one member will fall from AGAL here, but the fights on the other end is starting to get hot. Yeah, the glue wall that is standing in front of Zyro will be there for so long as it might melt. Yep, there you go. Zyro has no more glue wall. AGL instantly goes for that lone Indonesian, trapping him in the corner. And for EGAL, this is a pinnacle moment for them, as this could be the game that could secure down the point rush. Managed to find Zyro. That is 8 for EGAL. Onyx now on 4th place. We are left with Vision System, EGAL and Buriram. All 3 of them are quite far apart against each other, but Hugh has AWM, has the long-range weapon to work with, and they are controlling Buriram. Honestly, Buriram United has a nice area of health protection as well, but AGAL is also making it life. They're preparing themselves with the utilities, with the heals, with everything else in that kitchen sink. But AGL really taking their time here, understanding their predicaments. Yeah, Vision System right now is really being pinned between 2 Thailand teams, Buriram and EGAL. Will the Mexican team, representative from the Latin American region, survive this war? Trying to throw some utility on towards AGAL and also some towards Buriram. Lots of glue melters has been put down by Vision System. This allowing EGAL to stand behind cover, but from behind, Buriram putting down bullets, causing a member from Team Vision to be eliminated. Moshi gets the kill on towards 100. Dio, spot tick, and she goes down. Cypher enters the fray, and they took down Vision one by one, and Latam is no more. It's now between Thai and Thai. EGAL and Buriram. Who will get this booyah?
are. Buriram trying to go for the execution. AGL on top. Saifa running quite low and Saifa goes down. Balance could not provide the backup from the side. Balance has been blocked by their own teammates. Gluo. You goes down. Normal sniper. But get high. Turns Buriram. And now Joanna trying to work as much as he could to try to save his teammate. But he goes down as well. But Balance goes down. Now it's only up to T9. Would he be able to take down Buriram? It's gonna be 1v2. It's gonna be a golden clutch for T9. I'm sorry, 1v3. T9 facing us Moshi, but here comes Joanna. Here comes Get Higher. There you go. T9 goes down. No one is alive for you. Buriram, second booyah. EWC 25. Buriram United really need this pick-me-up. They were very quiet this last few games here. But to say quiet or not, they were a team that were quietly collecting points, still making their way up to the top 8 right now, at least on the overall rankings. They look good. They're aggressive as heck. But I want to just really give an honorary shout out to AGL. As soon as they heard DRG had fallen, it was as though they were motivated. They were aggressive. They felt confident. Dio had 6 eliminations on his own that game with 12 elims total for AGL, and this should really catapult them forward to a more secure placing for that top 12 spot. As I was saying, Buriram is in the shaky spot back in 10th place. With that booyah and elimination points that they managed to get, definitely secures them the point rush slot. Meanwhile, for AGAL, despite not having that booyah, the points that they have collected in Nextera actually saves them from relegation. They still have that chance to proceed towards the next stage. As you can see, handshakes was given by the manager, the coach praising them for a very good play in Nextera. And yep, we could see AGAL tomorrow. And for now, guys, we're gonna go for a quick break. After this, the final map, so do not go anywhere. Double kill.ตัวเดียวปิดแล้วใจเย็นตัวเดียวทำคุณรักษาออกมายิงไว้รอเขาปิดหมดเลยเอามาซ้ายใจเย็นมันออกประตูทางที่เรามาปิดเลยแฮกลองนะเพื่อนเน้นหน่อยเพื่อน3-1วัดไอ้ตัดมาไอ้บ้าพี่ออกมาล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งฟรีเลยได้บูย่าคิวบูย่า It's time to welcome the Buriram fans back into the chat because Buriram is back, baby. I mean, I think they needed that booyah because there was a little bit of tension on the panel. We were looking at them, 10th place on the leaderboard. I mean, they weren't in a position where they were going to get easily knocked out, but if they bombed out here and they bombed out on Solara, then we probably have a really strange situation on the panel. But welcome back to the panel, folks. We've got to break down that game because Buriram
Buriram's booyah, pretty important. But we've got to talk about the more important booyah, which is the teams at the bottom. Now, Gideon, Neptune, we were really having a really tight discussion on this because Dragons, right? Great rounds 1 to 3 today. Then 4, not so great. 5? I mean, not the best, you know? We've seen them definitely play better. Yeah, I mean, we've definitely seen them play better here, but I mean, this is just one of the maps where sometimes you just flop. I think that's totally fine. They're still in a pretty good position. But it's like the worst time to flop Gideon because they are in 13th place on the actual leaderboard and they kind of need those points if they're going to make it to the next. Look, somebody had to do it, right? I was hoping that Buriram gets a game in. At least they did it now, so I can, now it's whatever. If Dragons do it, okay, sure. Yeah, I guess for the first few maps, they are playing it with placement point. And I guess this is when they tried to go for elimination, but instead they get eliminated. So I'm sure by Solara, they will try their best to survive a little bit longer. Yeah, so it's Dragons. We've got a conversation with Hot Shots going as well because they are one of the few teams that could just go all the way back home. So, Hot Shots, they're at risk. Dragons, at risk as well. Are there any other teams that are at risk on that leaderboard? I think that with this second place finishing coming in from AGAL, that puts them in a more comfortable spot for sure. Okay. It is safe to say they probably are guaranteed because I feel like they scored enough points to kind of push them over that line. Here's the thing. That's when I'm starting to think that maybe Onic, Virtus Pro could get some big game points and then turn things around. But I'm more worried about the teams who've got nothing to lose. Teams like VSE, for an example, who are kind of like, hey, they can technically drag one of the teams down if they just do a little bit of targeting and some caught drop in, might turn things around for them. Yeah, it looks like they've been doing that for the past 2 or 3 games. Vision system, like it's quite surprising from the past, their first one going down, but now they are being part of the top 5 for each map. So this is what we've been looking for, not only from Vision system, but for the other teams as well, who didn't really get close to when we break the difference in terms of points for the top or for the bottom 6. So I don't know. They will be the ones denying those struggling or trying to get to the top 12. Yeah, but keep in mind, we're also playing on Solara, a map that a lot of teams are not comfortable with. And I did take a peek at some of your stats because their numbers are really interesting. On average, technically this was the last round that Dragons played on Solara. We're going to focus on this team because they played so well at the beginning of the day and they're so close to making the threshold. They scored 8 points. So, is 8 points, do you think, would that be? Let's say they did 8 again. Is that enough to just scrape them by? Is that enough, Neptune? I feel like if there's anything that we need to be worried about, it's coming into Solara are the previous Booyah achievers, right? Previously, we were starting to think about Vitality, but guess what? Now that they're not playing, the next that comes in line, Pain Gaming. Yeah, exactly. I mean, one thing's for sure, there's a lot more that can be said by Pain Gaming. Well, I just want to add something because we were talking about Hot Shot and probably they are like in the bottom of the ranking, right? But I just want to remind that, I mean, Pain just did a Booyah, so they are kind of trying to, you know, they are going to do some shit talk at Pain Gaming, but Pain Gaming is doing really well today, and they could keep it. They are consistent, and they are showing to us like our Brazilian play style. So I don't know, maybe Hot Shot, we can say that it's out of the competition, or we still can say that. I mean, the bar is on the floor, honestly. Like, if we look at the leaderboard, the line, I can't even see it. Like, my shoe, it's under my shoe. Anybody could cross that line. So here is the leaderboard. Before we jump into our last game, folks, okay? The fight for that 12th spot, it is so tiny, so close. Someone could just breathe and they will qualify to the next stage. Yeah, looking at the difference, I mean, Hot Shot you did mention, and I know like you still feel what they said about Pain, but I guess they are feeling Pain right now. Only 3 points remaining from Dragon Esports. Make that 4. But Onic could also come in and say, your dream is now mine.
Hey. If we're talking about Onyx here, we also got to keep Dragon Esports in the mix, because let's say they get 30 points in the next upcoming game. That means if both Onyx as well as Dragons do well, there's a potential that Fluxo gets knocked out. I just don't want to be part of this conversation. I will keep sitting here, or maybe I'm looking I don't want to be part of it. You don't want to be part. I'm not sure. I think Fluxo will pass through the knockout stage and will go to the point rush, because last year they did like exactly the same. They ended the knockout stage at, I think, 11 or the 12th position, maybe. But well, we need to see. We need to keep our eyes really open to it. But I don't think that's the. I'm not scared of it at all. Look at these boys. They look confident. Look at them. They are looking confident. I'm not gonna lie. Okay. They are looking confident. You know what I would do if I was Fluxo right now? I would be begging the teams at the top of the leaderboard to get all the points. Say, guys, don't give these simpletons points. Hey. Buriram, Falcons, you have one job. Maybe they Take all the are. points. Maybe they are, but I'm cheering for them. Everything is gonna be fine at the end of the broadcast. Yeah. You guys, you can talk about me. You can talk about it with me later. Well, let's see if there's going to be enough points to go around, because personally, I don't think so. But most importantly, game number 6, our final round of the day, is ready to kick off. We're flying over to Solara and wrapping things up today here at Free Fire at EWC 25. To my beautiful casters, take it away. Solara, the last stand for many of these teams. Dragons Esports, Onyx, VSE, Virtus Pro. Oh no, it's gonna be real hard. Alpha 34, Red Hawks as well. And right now, all eyes are on Onyx here. 84 points. 3-point difference to Hotshot to be able to secure that final slot for tomorrow. And to take what Neptune has said just now for Vision System SPA, Neptune said that they had nothing to lose, so they could try to pull a team down from the top 12. However, it looks like they had, I think, just looking from the points, they have that chance to actually try to get to the top 12 place as well, because the difference between Team Vision and also Hotshot is just so little. Okay, again, this is the 6 teams right now. They are in the very low threshold of our point. It's Hotshot, Dragons, Onyx, Virtus Pro, and also Vision. Again, I would like to say Vision System and Hotshot, only 12 points difference. Very, very minuscule, very, very small. So if Vision again goes aggressive, just like they did in the previous games today, we might see them instead in the top 12. We have no clue what's going to be happening. I mean, AGAL was just, I think they were just usually, in the middle of the scoreboard, not too aggressive, just taking their time. With DRG losing 1 point, I mean, yeah, this is a rough start for them. And they gotta hustle. They need to do something to be able to just really secure just 3 points away from Hotshot. And meanwhile, you have Vision with a nothing to lose attitude to be able to overcome so many different teams here. As VP opens up this game with Pain in trouble. Motovea also falls, but Peter rallies with Diamond also falling next. And now with VP, 3 players still very much alive here. They can go for a reset, try to find where exactly Peter's gonna be. He jumps forward, he takes up the way that space, and is looking really good. It's making it so hard for them to be able to bring back a teammate, and they finally do so. Peter waiting on the wings here, decides to reposition himself to another safer area, but finds nothing quite yet, so he's just gonna take his time. Motovia has been revived from the knockdown to Warak, who is trying his best to try to bring VP to win this fight against Pain. Finds Motovia right at the backside of the vent, as well as Gus on the top. However, Exposy was traded off, and it looks like VP could still survive as Peter is left alone for Pain Gaming. Shouldn't be too much of a problem for Peter to go for the reset. The recovery is good, but the biggest problem right now is to be able to exit this building, get to safety, cross the members of VP, and I think he might be able to do so because R7 is here, because this is good. This is the golden goose, the golden opportunity.
Not a good opportunity for Virtus Pro though. They need to survive. They need to prolong their survivability to get the placement, to get elimination. Crime MKS, who suddenly appear out of nowhere, was caught by Joker. Diamond and Fuwarat. Tony Hawk's away with the sliding rails, away from Rainbow 7. That was so close for comfort here for Virtus Pro. And they managed to prolong their survivability in this game. Virtus Pro really needs the points as they are so close towards 12th place. Meanwhile, Onyx, same goal, same situation as Virtus Pro, really needs the point in order to proceed to the next stage. Onyx has been pretty much unlucky today. They've just been so separated from one another. They weren't able to play as a unit. You have two players left alive and they go for a 1-1 formation. They try to tag team off each other. They're not able to do so. But the same thing could be said about Lost right now because Drake B falls. You can see the aggression still very much there from RRQ. I have to say, they're hitting the ground running and they're feeling really hot. They've taken teams left, right, and center here. And with their all eyes onto Lost, it's going to be interesting how they want to approach this game. Nando9 does bring back Rigby into this game. It's a matter of whether or not RRQ actually wants to push the issue. All right, RRQ still on a stalemate here with Team Lost at Delta Isle. And Abai tries to actually slide in towards Team Lost. However, he was stopped in the middle of the way. They used the slide yet again, but this time around Lost actually retreated from Delta Isle. They might want to go towards Windmill. However, Windmill, there is another team there. We're now looking at Dragons. This is the MENA team currently with 84 points, shy of only 3 against Hotshot that is currently on 12th place. They really need to survive and gain points. Back to Delta Isle. We want to see this engagement and we're getting it right now as RRQ finally did push the issue and they are just completely frying, but Lost rallies as well. But it's gonna be hard because General is down and now RRQ looking to eliminate the final member here. Nando9 running away with his life. Lost 2 members left. Nando9 trying to steal away the attention for his teammates, but Nando9 cannot do more than that. And there it is, Lost knocked out fairly early. The first team to be eliminated. What a stark contrast here as RRQ takes the fire and they are looking and feeling real good. Kiba, come on now. Freestyling in front of Nando's box. RRQ finessed themselves by taking down the leaders of the overall knockout stage. However, for Lost, it's 182 points for them. They definitely will go towards the next stage. Therefore, it's not a big loss, pun intended, that they have been eliminated on 12th place. Meanwhile, Rainbow 7 and AGAL is added. Joker takes down Chino, meanwhile Yu takes down Dea. That is 2 snipers taking down their own targets. Chinoy could still have space to be revived. Yep, he has come up back again. However, was traded with Baros. Baros is now no more. Game 6 pushing towards Yu. Does not have the capacity to fight against Yu right in front. As indeed, James King, like, I don't care. I have an SMG, but my SVD is way better. Takes down Yu, and AGAL is in trouble. Meanwhile, RRQ, same boat as well. We were just glazing RRQ here, and now the team that's on fire is currently burning. Just struck between a rock and a hard place. Hard to move, where to go when you are not in a great position to reposition yourself. And Onyx looking to take full advantage of this situation. With Dudes hiding in a corner here, RRQ can look to, to pick themselves back up here. But at the same time, he doesn't have a lot of space to work with. Barely any cover as well. He can bring his teammates back in, but he has to find a safer place to reconvene. Tries to put in a bit more pressure to other members of Onyx, but Onyx is just not allowing them this golden opportunity. Yeah, what comes around goes around. Freestyling in front of Team Lost. Now RRQ, I believe, is almost. They have. They are now out of the picture as Dudes was finally hunted down by Team Morning Olympus. So RRQ 11th place. Now you can see that the circle now encompassing Funfair, Windmill, and parts of Delta L as well. Such an open space in the middle. Awaiting there is Team's Dragons. Now we're looking at Falcons. Quite
I could say, quiet of them here in Solara. As said by Danali, a lot of players are not comfortable playing at this map, so a safer strategy is implied here by the by Team Falcons, not to engage early, maybe awaiting for the zone to be updated just to find out where would they move. Good call, if you ask me. You don't get knocked out super early. You can get some information. In fact, build some space for your rotations here. Somehow Chicks managing a nice knock onto a member of Onyx there as well. I wouldn't say it's the best of situations. You are in the arsenal, but you have access to it. But the problem is getting out of it. You have 2 exits, yeah, but it's so wide out there in the open, and a lot of these players know how to abuse this micro angles, these off angles as well, which is just so devastating. But for now, I think our Onyx is just going to stay put here because it's right in the middle of the circle. You want to be able to survive for the time being there. Hold your position instead of trying to force yourself to go for these rotations out there in the open. I could see the smile on Saifa's face when Paying Gaming passed through him. Now Saifa, as the ninja as he is. Second time this week, that something's happened. Yeah, he managed to get clear for the ball. And that Saifa was found by Motovea. All right, Saifa is in trouble, has to handle the 4 members of Team Ping Gaming. Oscar dash towards the back, but no, Motovea saying, no, I have the eyes of an eagle. So Saifa goes down. That is 3 points for Ping Gaming. And for the other members of AGAL, they are actually not around, and they are actually far apart. As Barros is in Archway, meanwhile, Chino is right around TV Tower. And currently we are looking at the Red Hawks. Their hopes to go to the point rush stage has closed, as they do not have sufficient points to qualify to the next round. So all they need to do right now is just 2 things. Have fun or drag someone down. I mean, why not ruin some hopes and dreams here? They can get into that circle. It's not going to be the easiest rotation for them either. Gate kept by Buriram United out of all teams. You can try and rush forward here, but you know that players from Buriram United, they are very sharp, especially from just sharpshooting players out of the sky. Also, Falcons close by as well. This long-range area, they cross between them. It's going to be devastating. The crossfires coming in from both these teams. And I think that Red Hawks are kind of aware of this situation. And AGAL with Barros alone managed to actually get back Chino and Saifa. Chino was actually found by Paying Gaming. The predicament between these 2 teams is yet to be resolved. However, Barros managed to actually save AGAL, and they are now back in our game. As for Dragons, this is a very important game for them. I believe for placement-wise, they might have the points to cut off Hotshot, but they really need more in order to avoid Team Vision, Team VP, even Team Onyx cutting them from the back. However, now we're looking at Red Hawks trying to engage towards Team Buriram United. United, instead of just really fighting them head on, they decided to just proceed a little bit more further back to allow themselves to be able to play a tag team situation. You want to be able to just disallow for these quick trades, disallow for isolated fights, and they're very patient when it comes to this. They're waiting at the windows. Instead, in case someone pushes out, they want to be in a situation where they're ready to just quickly knock someone down if they do decide to reach into their defenses here. And this question mark moments coming in from Red Hawks. Where exactly is Buriram United? How close are they holding on here? And if we go in together, is there a situation where we're able to just trade off one another as well? We don't want to be walking into a moving meat grinder. All right, it looks like VP lost one team member towards Team AGAL. The remainings are actually quite far outside of the zone. I'm not so sure whether or not Virtus Pro has the space and time to enter the safe zone right here. Same goes to Paying Gaming. As the circle is closing, they have to either ride a vehicle right here or swim to shore. If they have a jump pad, that would be the best option for them. But judging from how they are just sitting around scouting, oh yeah, there you go. I was about to say they don't have a jump pad, but they do. But oh
no! Oh no. This Entering is the terrible. mouth of Rainbow Seven, the food is being served on the platter. Games came tries to put towards Pain Gaming, however, it was blocked by Aeon takes down good. No doubt was taken down by Turbo as well. Things are not looking good for Pain Gaming as the London keep one by one massacring them. Now it's left with Peter and Motovea, but Motovea has been knocked as well. Now Peter all alone, home alone right here for Pain Gaming. Peter has to work fast. Red Hawks, however, eliminated on time plays. I believe was eliminated by Buriram, but Peter from Pain finally goes down. There goes Pain Gaming, but Rainbow Seven. Oh no, what had happened? Suddenly they lost, giving points to the other team. Rainbow Seven at 8th place. I have to say, a lot of teams had their eyes on that particular corner. It's rough. Even VSC is facing a lot of pressure right now from Onyx as well. It was rough because Pain Gaming came in first. Virtus Pro also out already. There's so many fights happening outside of our field of vision right now. And we can't really keep it up because everyone is upping the ante. Look at the points. Dragon now has the same point. No, actually exceeded Hotshot. So Dragon managed to find the points to be on the rush point rush stage. However, we should see whether or not Onyx or Vision System managed to cut them off. Talking about Onyx, it looks like Cram is now no more taken down by Dragon themselves. So the Mena team right now standing very strong on the top 6 of Solana right here. Really need to secure comfortable points against Onyx, against Vision, so that they will not be cut off from the back. DRG is not over till it's over. We chase till we can chase. But Buriram United is another story here as Moshi falls. Falcons have been fairly quiet this entire game. They haven't moved at all for where they are holding for the time being. These long-range fights just so on brand for them to be able to just really disrupt all of these rotations as Remind puts in the damage onto Onyx as well. Adam finally taken down by Anders, but it's not done quite yet because BSE, they want to chase. Adam knocked out finally here. Noki as well, and they're looking to take away any of these points. Triple kills taken away. Remind putting in the pressure, putting the hurt and the pain. The pressure onto Onyx is incredible right now. It's only one person left standing as DRG sets their sights onto BSE. BSE Vision System SPA right now under fire by Dragon. Dragons really need to take down that team. If not, there's a possibility for Vision to come to the top 12 with 90 points right now on Dragon. They really need to do work. Yase goes down. There's only 3 members left for the Mena team. Onyx gone. Onyx disappeared from the map. The hope for the Mena team is alive. But now it's up to Vision whether or not they will deny it. Dragon had to pay out something as well. Sana goes down. The kills are coming in by Vision System. They are trying to hunt for that booyah. Slaybox goes down. Dragons taken down one by one. VSC 7 elimination. It's just so close, Dash. VSC rallying. When Hope said no, they said nah. Let's change the trajectory of our fate. Wasana will be another one to fall. Buriram United falls to this team. But they're not done quite yet. Remind has 4 eliminations, a majority of kills from DRG themselves. Just jump shots, just a reposition here. Tries whether or not he can steal away some elimination points to really put in the pain to the members of Falcons. And this crossfire from Vision is not making it easy, and Falcons decide to choose their fight. They choose to take a bit more space forward, ignoring where DRG are. And DRG with only 2 members left on the top side here, tries to rush forward. VSC aware, puts in the damage on to Remind. Their reposition's not enough to kill quite yet, and they are going to wait. Both Dragons and Falcons are moving with the Dons, however, only 1 floor apart. Tipok takes up another, no! Falcon denies it from Dragon. Now it's up to VSC. Vision, will they manage to get a first booyah here? Trying to execute on Falcon. They are in, but Jota goes down. Falcon holding their ground, forcing Vision to try to go from their vicinity. Andre now on the bottom floor. Chicks and Maxi still trying to guard that 2nd floor. Falcon gathering all in one spot right here. But Peter tries to execute towards Maxi on the balcony. But Maxi goes down. Falcon is now so close to gain that booyah. Peter goes towards 1st floor. Kiro goes down as well as Peter. It's gonna be 2v2. It's so close. But Andre, red color now. That's off to T. Chicks is the
person that could bring Booyah for Vision System, Pina and Limit. Finally, rest their legs for a while. Time to observe what Tix is doing. But Pina goes towards the front of VSK in hand. Tix cannot hold it. It's a 2v1. Towards the line. Now, baby, because Booyah for Falcons. The Falcons still stand strong. They stand tall, very decisive in what they wanted to do. Position-wise was not the best for them. Sandwiched between two teams, and they made that quick decision. What are we gonna do? We take this fight against VSE, or we take this fight against DRG? And they chose DRG, knowing that they are the team that had the lesser amount of players. And they were very methodical. These quick takings, this decision-making is just key on why exactly they got that last Booyah. But the same could be said about that team for VSE here. This is a situation where it was so close for them to be able to rise up to the top. But despite everything, despite being at the bottom of the barrel at one point today, they still rally, they still chase, and they sit. Even as the maps ended, it's not over till it's over. Vision System almost yet again for the second time today almost secured that Booyah, but they could not complete the game as smooth as they would. Falcons, this is their third Booyah, I believe, in EWC thus far, and it looks like our returning champions are showing the colors of green in the sky with the closing Booyah on the last day of the knockout stage. Now, the most pinnacle, the most important information we would like to know. Will it be Vision System or Dragon Esports be at that 12th place? This is where a lot of question marks come in, right? Because we have no clue what's going on right now. Because the amount of eliminations, if you think about it, you know, with Vision System getting 10, it should just really, you know, catapult themselves forward. Granted, that they also got that second place finish as well. But this map was very competitive. We start seeing fights from around the map. Yeah, a slower start, but when people said, let's go fight, they went all in and went all to fight. It was so hard to really pinpoint which team is actually going to be on the back foot. We thought that we already had a feeling or a good idea of who exactly we're making it into the top 12, but I have to say, till the last game, we are still question marking what is going on. Definitely true. Oh, a very intense moment here. And there you go. We got our tables right here with 3 points different. Dragon Esports managed to qualify for the point rush. Vision System so close, but yet so far almost will never be there. 13th place for them. And with that said, Tash, please. I am so shocked as Vision System. They were at the bottom of the ladder in the beginning of today. But somehow today, they had really rallied themselves, almost making it there. But as you said, almost is not enough because there are only 12 slots. Dragons basically has clawed their way in, pushing hot shots below them, which is such a heartbreaker if you ask me. At Group B, it must have been so hard for them today. Just not being able to play, not being able to do anything. As the day 1 and day 2 had ended, they could only watch as other teams slowly clawed their way to the top and pushed them out of that leaderboard rankings. And for Team Falcons topping these leaderboards, they have come here not to play, but to defend their title. They are looking to say that there's a reason why Riyadh is their nest, and there's a reason why they are here to just really dominate. Lost, I think they had a phenomenal run as well, but a little bit too late compared to the rest of the teams. Yeah, to conclude our day, ladies and gentlemen, we have our 12th team towards point rush stage. We have Team Falcons, Lost, EVOS, RRQ, Pain Gaming, Core Memory, Buriram United, Vitality, Movie Star 7, AGAL, Fluxo, and also Dragon Esports. There you go, we have our 12, and right after this, we are going to go with Carol on stage. So Carol, what's going on? Wow, what a challenging, amazing knockout stage we had. And I'm happy to welcome here the top team of the day, the reigning champions, Team Falcons!
congratulations, guys. You have made it to the finals. But before we advance to the point rush stage, you still have one more duty to do, all right? Right now, you get the honors to crush the bottom 16 keys and send them home. Are you guys happy to do that? พร้อมหรือยังฮะที่จะบดขยี้กุญแจของทีมที่ตกรอบในวันนี้ครับพร้อมแล้วครับ We are ready to be the honor to do this one. Amazing, amazing. The crowd is going crazy. I love that. Yes, guys. Amazing. So I'm gonna need your help right now because we have 4 steps here, right? First one, turn the key, open the switch, flick the switch, and finally press the button. สเต็ปนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับคนแรกนะครับหมุนกุญแจครับคนที่2เปิดฝาครับคนที่3กดสัญญาณครับคนที่4กดปุ่มค้างไว้ครับผม Okay, so let's start right now. It's time for the crusher. First play, please. Turn on the key. หมุนกุญแจได้เลยครับ Perfect. Second player, lift to open the switch. Third player. Flick the switch. Wait. Wait. Fourth player, you have the most important job right now. Because when you press this button, you're gonna crush those keys and end dreams here. Are you ready? ก็คนสุดท้ายนะครับได้หน้าที่ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการกดปุ่มเพื่อบดขยี้กุญแจทั้ง6นะครับไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังครับโอ้พร้อมสุดๆเลยครับ We are ready So let's go press the button ถ้าพร้อมแล้วก็กดเลยครับผมค้าง You can go there. Oh, wait. That's okay. Press the button for me. What? There we go. Those keys now are crush. Amazing, guys. Amazing. Congratulations. I will see you guys on the finals. Good luck. Enjoy your day because you have made to the finals. ก็ขอแสดงความยินดีอีกรอบด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เจอกันในรอบไฟนอลนะฮะขอให้คุณได้เป็นแชมป์ใน EWC 2025 ครับผม Awesome. All right, guys, the group stage is officially over, and after 3 intense days, we now know the 12 teams that will advance to the grand finals. But before that, we have the point rush stage. From now on, every point counts, every move matters. And I'm back to you guys, my favorite host desk, my favorite analyst desk.